Ok, bonjour à tous. Il est exactement 10h30 heure du Cameroun et nous sommes à la deuxième conférence du cmNOG. Cette deuxième conférence a deux parties. La première partie est la partie technique avec une conférence technique, NOGconf. Et puis la deuxième partie est administrative avec l'Assemblée Générale Ordinaire du cmNOG. Notre programme est le suivant. La première, nous commençons en fait par d'abord l'enregistrement, la connexion. Donc nous sommes en train d'attendre que chacun se connecte, chacun s'installe. Et puis après, on va prendre une introduction, une brève introduction. Moi, c'est Sylvain Baya, le président du cmNOG. Welcome to our second conference, the cmNOG2. We are here to do two things. First part is the NOGconf, the technical meeting. The second part is the administrative one, which is the Ordinary General Assembly. But before we start, we have to wait as our agenda stipulated that at least 5 minutes. We had 15 minutes, but we will wait 5 minutes so that others will join us. Thank you.
OK. Alors, pendant que nous attendons ceux qui doivent nous rejoindre, nous allons commencer au moins par le deuxième point, sachant que nous avions donné 5 minutes et les 5 minutes sont écoulées. Le premier point est donc passé. Notre deuxième point, c'est l'introduction. Mais avant d'introduire, je vais lire l'agenda afin que chacun sache ce que nous avons en partage. Et mon écran est partagé, donc vous allez certainement voir, vous devez certainement voir normalement mon écran est partagé. Est-ce que vous voyez mon écran? Okay, we are starting. We are starting now. We are at our second conference, the cmNOG2, which is two parts. The first part is the NOGconf, which is the technical meeting. And the second part is the Générale Ordinaire General Assembly. I welcome all of you, and I will start to read the agenda soon. But first, I have to share an introduction message. OK, donc le premier point étant passé, nous allons passer au second point qui est en fait personnellement, je suis Sylvain Baya, le président du cmNOG, président et cofondateur. C'est intéressant d'avoir l'opportunité d'organiser cette conférence cmNOG2 et je suis très content de vous voir avec nous. Nous avons beaucoup de panélistes et nous espérons que vous tous vous aurez une bonne conférence, vous serez contents de cette participation. La réunion est enregistrée et nous avons aussi un hashtag. J'ai mis dans le chat le lien qui peut vous mener directement au hashtag. Vous pouvez tweeter pour aider un peu à ce que l'activité soit vue et que certaines personnes puissent nous rejoindre. Il y a aussi comme je disais, c'est enregistré et c'est streamé. Donc le streaming est aussi on peut regarder, on peut retrouver ça au niveau du hashtag, du fil de ce hashtag-là. En dehors de ça, nous sommes habitués à utiliser cette plateforme. Nous sommes essentiellement en réunion en ligne. Donc, il n'y a pas de rencontre présentielle. Et toutes les commandes sont en bas, donc au centre. Vous pouvez retrouver en bas de votre écran, au centre, vous avez toutes les commandes. Et vous pouvez lever la main si vous avez quelque chose à dire. Vous pouvez ouvrir ou couper votre micro quand vous ne parlez pas. Quand vous donne la parole, vous pouvez ouvrir votre micro. Et si vous êtes panéliste ou si vous êtes présentateur, vous pourrez partager. Voilà. I have to share some information to you. You have to, if you want to do something, anything, you have on the bottom of the screen, you have all the commands to use for you. You can raise your hands, you can open your mic or your camera, or you can share if you are a speaker or a panelist. Okay, then
we will go to the third part, which is I will read the agenda. OK. Bon, voici l'agenda de notre deuxième conférence cmNOG2, la partie de la NOGconf. Le premier point, c'était la connexion et enregistrement. Le deuxième, c'est l'introduction et le message de bienvenue. Et le troisième point, c'est la première présentation qui va être faite par Rodrigue Saungumi, qui travaille à l'université de Ngaoundéré. C'est un membre du conseil d'administration du cmNOG. C'est un passionné des logiciels libres. C'est quelqu'un qui est l'auteur de beaucoup d'innovations ou d'actions concrètes au niveau de l'université Ngaoundéré. Nous avons par exemple le projet d'autonomisation effectivement dans la gestion des ressources des numéros Internet qui a été piloté par Rodrigue avec l'aide de certains membres du cmNOG. Et voilà, Rodrigue va tout à l'heure faire la présentation. Rodrigue Sarangumi will start to present his topic, which is about his experience in managing the internet number resources in the University of Ngaoundéré. Rodrigue Sarangumi, bienvenue frère. Rodrigue est bien là. Si tu es là, tu peux partager ton écran et faire ta présentation. C'est comme si on a perdu Rodrigue. Rodrigue, ton micro est coupé. Est-ce que tu peux... vous m'entendez parce que j'ai l'impression que Brice ne m'entend pas. I can hear you, Sylvain. Okay, thank you. Rodrigue, are you there? Es-tu là, Rodrigue? Ok, s'il te plaît, Rodrigue, partage ton écran pour si tu as un support et puis tu nous entretiens sur ce sujet. Merci. We experience some difficulties with Rodrigue. I don't know what is the problem, but I expect he will soon. Est-ce que Théophile est déjà là? Est-ce que Théophile est déjà là? Théophile Je ne sais pas, mais moi j'ai du mal à écouter Sylvain. Hein. Okay. Oui, moi je t'écoute parfaitement. Je ne sais pas pour les autres. Ok. Non, c'est pas un problème. Rodrigue, est-ce que tu m'entends? Sylvain, c'est quoi le prochain point dans l'agenda? Tu peux rafraîchir ton agenda, s'il te plaît, parce que j'ai mis à jour. I've updated the wiki, so you can refresh your browser, please. Ok, oui, le second c'est normalement minute.
C'est normalement... Okay, so Sylvain, what I can suggest, okay, to save time, if our guests here online are willing to do so, we can proceed with the next item. You see the one after Théophile Abega. For instance, if Donald is willing to do so, we can do his presentation to save time. Okay, thank you. You ask. Yes, Okay, I'm listening. thank you. Donald, are you ready? You can start. Yes, I am ready. Okay. Okay. You can So share if you don't mind, we can start with you so that we save time and we can come back later to another presentation, if it's okay for you. Okay, as it is okay, I will start to show small a bit. Donald is, as you can see, Donald is a staff of network stack, is a member of the team which started the project, the cmNOG CDN project. So that we have Donald Jolie today, and we enjoy its presentation about the cmNOG CDN project. Donald, you can start if you are ready. You start by sharing your screen. Thank you. I am ready. Thank you very much for having me. And this is probably the most difficult thing, is to start, because I need to make sure that the technical side is working. I've shared my screen. Is it visible? Yes, we can see your screen. Great. So my name is Donald, and I am from Durban in South Africa. I have lived here all my life, and I'm very proud of my city. I go to network conferences, and I always introduce myself as Donald from Durban. And many people say, where is that? And I think most people in Africa do know where South Africa is, but for many people in other parts of the world, I have to tell them where South Africa is, and then also where Durban is. And so Durban is on the east coast of South Africa. We have 3.5 million people in our city. And so if we had to move Durban to the United States, it would actually be the third largest city in the United States. And so when I go to conferences to speak to people from CDNs like Google or Netflix, and say to them, please will you deploy cache equipment, cache nodes in Durban, because we need them here. They don't even know where Durban is. So that's basically where I'm based at the moment and where I live. But first, I think a little bit about cmNOG. cmNOG is, like cmNOG, it's the South African Network Operators Group. So we are the network operator group in South Africa. We actually started with the KZN-NOG, which was a regional NOG, KZN being a province, KwaZulu-Natal. We then formed smaller NOGs, but then thought it best to build an umbrella organization, cmNOG, so that we would have a legal entity with a constitution and a bank account. This helps with sponsors. We are a group of around about 10 volunteers that organize events such as these. And it's such a pity that we can't have these events in person. First of all, because I
dislike the technical difficulties that we have, and I think it's very important that we have face-to-face meetings. So cmNOG has one large national event each year. Well, this was before COVID. And 3 small local events in each of the regions per year. We just had on Thursday our first local event in Durban, and we're hoping that we will be able to carry out events in the local areas, the local regions within South Africa throughout this year. So the Xano Cash Node project, it's about hosting cache content and services within the cmNOG ASN for the good of the internet. It started off in Durban, KwaZulu-Natal, and the reason for that is Durban is always seen as the poor cousin to Johannesburg and Cape Town. People know South Africa by Johannesburg because it's the large city where you fly into the country, and everybody knows Cape Town because it has a large flat mountain. Not many people know about Durban, but we're here, and we have many, many users that use the internet and require services. So from an internet perspective, Durban is seen really close to Johannesburg, only about 10 milliseconds away. So when I go and speak to cache content providers, they say, Johannesburg is close enough. You can just get your content from Johannesburg. And some CDNs see that as too far, and so have deployed in Durban. The likes of Cloudflare have deployed in Durban. There are also, there's many DNS nodes, and also a few, I think Facebook is another CDN that is present in Durban. But the other larger providers that are used in South Africa, like Netflix, Google, Akamai, Microsoft, are not available in Durban. So we know as network engineers, every millisecond counts today. Users are becoming more demanding, so bring content closer to the overall user, to the user is a better overall experience. And it's also better for the ISP because they are able to utilize cheaper links. Now, I think many people from watching this are going to laugh when I say that $2 per megabit is expensive for a link. But relatively speaking, in South Africa, it is expensive for what is called a national long-distance link. And in 2018, when we started this project, many of the small ISPs were paying large amounts to bring cache content from Johannesburg down to Durban. So what we saw is that many of the smaller networks were utilizing 30 to 40% above their normal daytime usage between 6 o'clock in the evening till 10 o'clock in the evening. So many networks would have to provision an extra 50% of bandwidth for their transit links in order to cater for this. So we saw the opportunity to help small ISPs by bringing caches closer to them and embedding them into the cmNOG ASN. So how does it work? Well, it relies on the good of the people and sponsorships. And so this has allowed it to be free for use.
And I just want to confirm that I'm still actually here. Yes, we can hear you, Donald. You can proceed. Oh, good. It's okay. Oh, good. I thought maybe something had gotten in the way. No, some people Right. have some issue, but as long as the infrastructure as long itself, as it's I'm okay. still... Okay, perfect. All right. So sponsorship, and there are many people and sponsors that have helped to make it free to use for networks. The content has to be housed in a co-location facility. That co-location has given us rack space, power at no cost. The Internet Exchange Point DINKS has given us a free port, and ISOC has sponsored cache links as well as some network equipment. There were some networks that donated towards applying for an AS and IP space from Afrinic. We received a /22 from Afrinic, and we then approached CDNs, and this was a very interesting conversation to have with CDNs, where we wanted to explain this to them, and they couldn't understand this concept because they have two boxes that they fit the way that they deploy networks. The first one is they deploy their own cache node where they manage with their ASN. They connect that to the local exchange point, and they provide content across the exchange points directly to the peers. The other way that CDNs work is they will send a network, one particular network, a cache node, a box of some sort, a server, and that server is then used within that network for its customers. So meaning you have an ISP with many eyeballs, that cache is only used for those eyeballs. So when I approached them and said, well, we actually want to embed it in our network because you don't want to deploy in Durban, but we want to share it with all the other networks. And they couldn't quite understand this concept, but after many hours speaking to them, we managed to convince some of the CDNs to send us embedded caches for our network. So what we did is, when we received some of these boxes, we racked them, connected them up to our router, and gave them an IP address. We then started to set up bilateral peering sessions across the exchange points. Our first exchange point being DINKS with the ISP. And from there, we would build, using BGP communities, build route filters to onward advertise the prefixes to the caches within our ASN. I'm a person that likes diagrams, so I drew this out, and you can see that on the exchange point we have an example of two ASNs that physically connect to the exchange point, but then set up bilateral peering sessions with the cmNOG router. In this example, we have AS100. They will advertise their prefixes to the cmNOG router. We will then mark them or add communities for cache A and for cache B. That is then onward advertised to cache A and cache B. AS200 will set up a bilateral peering session, and we will then add the communities for B and C. We will then onward advertise that to the caches for B and C. So in this example,
cache B will be receiving the prefixes from both AS100 and 200. The reason for this is that not all of the CDNs, once they agreed to put down the caches, wanted to receive all the prefixes from all the from all the ISPs or networks that were doing bilateral sessions, because some of them already had caches within their network, so they didn't want to receive those prefixes to those particular cache nodes. What we're busy testing at the moment is that getting the network operators to send their prefixes already with BGP communities to the route server. The route server will then send that through to the NOG router with the communities already set, and those will be sent through to the correct caches. Like I say, this is currently in testing, and just to see whether it's going to scale and whether people that will start using that instead of using bilateral sessions. So some of the challenges that we faced along the way, I've already spoken through, and that was speaking to the CDNs to explain to them our model and what we want to do and why we want to do it. It took a long time, but once we were speaking to the right people and with a lot of patience, after many months of engaging, we received our first boxes from our first CDN. The next one is the cache full bandwidth. In our particular case, we have a generous sponsor from ISOC that does that. We have a cache full link, but added to that is understanding that different caches use different cache ratios, meaning certain caches will need to use a lot of upstream bandwidth to fill, but not serve so much egress traffic out. And I'll go a little bit into that in the next few slides. The next one for us was, as we scaled up and received a second CDN node from a different CDN, we then were running out of steam on our Cisco 4500 switch that we were using as a BGP router. And we found that when we were receiving more than 100,000 prefixes, our switch that was actually trying very hard to be a router said, no, I'm giving up for the day, and decided to go offline or reboot itself. Again, fortunately, with sponsorship, we were able to get a lovely Juniper MX204 with 100 gig ports that can take plenty of prefixes. And since then, we haven't had a problem with the scaling. But the other part of scaling is people and the time that it takes. It doesn't take a huge amount of time once it's set up, but it does take time, and it takes continuous support from the people doing it. We do find that someone is really willing to help, and they do help and have added valuable input for 3 or 4 months, and then life changes for them. They get a new job or something else changes, and they're unfortunately not able to share their time anymore. And so then they move on, and you find that there's a hole in terms of the resources, the human resources and the time that you need to continue to manage it. So on the cache ratio, this is one of our CDNs. And
And what this is showing is for every 1 megabit or gigabit per second of cache fill, which is the bottom of the graph, there was 3.5 megabits per second egressing or sending out to the clients. So 3.5 megabits out to every 1 megabit in. This is obviously a huge saving for a network that would normally have to serve all that traffic through a transit link or a national long distance link. So it is very useful to have a something that can save you more than 3 times your bandwidth. This is the cache ratio from a second CDN within our network. You can see that in this particular case, they did maintenance for what looks like 24 hours. But besides that, they have a slightly better cache ratio at 1:4. Now, it is also difficult to quantify because there's some times of the day where you have peak traffic, but there's not so egressing is very high, but your ingress is not so high. So your cache ratio there is very high and very good. And that is what we really aim for. In fact, looking at this, I see that on Sunday evening, there was a huge spike. I'm not sure what Sunday morning was, but Sunday evening was probably in South Africa. The president did a speech, and that is when people go online and they watch the president's speech, and that was obviously being streamed from this particular CDN. And this would have helped many ISPs to avoid having to have that peak on their transit links. This CDN has a really good cache ratio. For every megabit or gigabit of ingress, you get 8 gigabits or 8 megabits of egress traffic. And in this particular case, the CDN allows for cache filling out of peak times. So your the cache ratio is a bit difficult to express there, because at peak times there's actually very little cache filling that is happening. The fourth CDN that we have is actually in test and trial. We're doing a preview with them. We've been working with them for 2 years or so. They are trying to remodel a enterprise solution that they have to work for ISPs. And you can see here that for every 1 megabit of cache fill, we're doing 14 megabits out. So this is a phenomenal cache ratio, and we're very excited about this particular CDN and seeing how this is helping local ISPs. And I think with that, I've run out of slides and probably out of time. So if there are any questions, I'm happy to answer them. Thank you, Donald, for your presentation. I just have a question. I don't know if you already mentioned that, but you said that you are currently testing. Do you give yourself a timeline so that you can appreciate and know what you should do, or what will be your step forward? So with this particular, are you referring to the BGP communities that we're testing across the route servers? Yes. Okay. Yes. Mm-hmm. We don't, because it's very community and volunteer organized. It's pretty much around time. So we tested the concept. We know the concept works, but we concerned, and we haven't really had discussions around if people start advertising their prefixes with those BGP communities to the route servers,
and they're sending them directly through to the caches, and those particular CDNs do not want them, then we do actually get in trouble where the CDN sends us a mail to say, excuse me, please look at this because it looks like you have a BGP route leak because we are receiving more prefixes than what's on your network. And then we have to explain to their NOC that actually this is what you should be receiving. This is the model. But then there are a few that we shouldn't be sending, as I explained before, because there are particular networks that have those CDN cache nodes within it. So we haven't got a timeline on that. Okay, it's okay. Another question. Also, how do you got volunteers to assist? With difficulty. It is very difficult to get volunteers. I'm going to be honest. And it's also about finding the right volunteers, because you are working in an environment where you have to trust. And so we do reach out, but at the same time, when we feel that there are volunteers that have the skills and we feel that will fit the role, we do approach them and ask them for their assistance. If they, for example, we did approach somebody because they have Junos skills to help us configure the router, so they involved with it, and so we do ask at NOGs, but at the same time, if we feel that there's someone that can assist, we go and ask them. Okay. Yes. It's never easy. Maybe the last one, it's actually two questions. Is there something your peers have to pay, and have you noticed a change in the traffic pattern in Durban? So no. So to answer the first question, the peers do not have to pay anything. As I mentioned in the beginning, this can be free because of sponsorship. We greatly appreciate our sponsors for it. The second part, have we seen a traffic shift? We have seen a huge traffic shift over the last 3 or 4 years, even to the extent that one of the CDNs said to us, we didn't have to go to them, they came to us and said, please, can we send you some more equipment? Because your caches are being overutilized, and which I feel is a sign of success. And speaking to many of the smaller network operators, they are very thankful for it, because they have saved on having to upgrade their transit and their national long distance links over time. Still do have to upgrade, but not as often as before. Okay, so it means it's helpful for at least some of you in your community. That's good. I also have a question in the chat I see here from Sylvain. What could be your recommendation to Cameroon about such project? If someone wants to start a similar project, maybe in another country, what can be your recommendation? The first thing to do would be to understand what your biggest users, which content is being used the most. It may very well be different in your region as it is to us. It's no secret here that Netflix is a huge there's a huge usage of Netflix in South Africa, so that is very important for us to have the Netflix cache within our CDN cluster. But for you, it would be to find which CDNs are important, and then which network operators would be able to work together and benefit from that.
And most importantly is that there would have to be a good central point for those to connect to an exchange point, because without an exchange point, it wouldn't actually be possible to take place. Okay. Thank you, Donald, for your presentation and also your feedback regarding what we were asking. We really appreciate it. Thank you very much for having me. Okay. I think now I will see Sylvain. Are you here? Hello, Sylvain. Are you here? Okay. Brice, can you hear me? I mean online. Brice, est-ce que tu m'entends? Bonjour. Tu m'entends depuis la plateforme? Oui, oui. Ok. Ok. Donc, ce qu'on va faire, ok. Est-ce qu'on peut prendre la présentation de Rodrigue? Si on peut prendre la présentation de Rodrigue, on prend. Sinon, if Rodrigue presentation, we cannot take it now, I will also ask if we can proceed with the Quad 9 presentation. Let me check. Just give me 1 minute, please. Okay, I will ask to Nishal if Nishal is willing to do his presentation now. Sure, no problem. Okay, good. So that we will save time. So Nishal, it's up to you. All right, just like Donald, I'm trying to figure out how you share the screen. Okay. Which doesn't seem to be an option on the which browser are you using? client. This is Chrome. No, it should be okay. Unless, let me see if I can also share if you want from my site. I think it might be because my security settings. I might have locked out the ability to share it, but Okay. Yeah, it's me. Now it's trying to do a whole lot of things on my Mac. Let's see if we can make this go away. I think that works. Yes, understood. No problem. Okay, should be okay now for him. Okay, good. We can see your screen. Okay, we can see your screen. It's okay.
but your mic is mute. Go. Is that the end of the technical problems? Okay. Now I can hear you. I can Fantastic. hear you, and my I see apologies for the It- technical glitch. My name is Nishal Obadan. I'm an internet analyst at Packet Clearing House. And I'm here today to talk to you a little bit about Quad 9. The first thing I need to do is issue apologies on behalf of my colleague Gael. Gael was meant to do this, but unfortunately he was diagnosed with COVID and he is actually quite ill, so he's off. Gael was going to be here so that he could answer your questions in French if necessary. Unfortunately, you'll have to do either English, Japanese, or Hindi with me. No French. The other reason that Sylvian asked me to come in, or asked PCH to come and speak about this, is to help dispel a myth. You know, I guess that in the networking world, we're all cynics. And as a cynic, you're taught to believe that nothing is free. There's always a catch. Everything has a problem somewhere. I mean, everybody's known this, the saying, nothing is really free. There's always somebody that's trying to get something out of you. And if nothing else today, I'm hoping that I can change your mind. And you'll see that there actually isn't a catch attached to this. So you're all technical people. This is a NOG. Everybody here is familiar with what the DNS system is and what it does. It's the phone book of the internet. We all know that. I'm not going to spend time talking about how and what the DNS system is. Some of you here I recognize, and I know that you have a fairly good understanding of some of the issues around DNS. So I'm not going to go into too much detail about what some of the problems related to the DNS system are. I'll mention them very quickly in brief, so that we're consistent in our understanding. But you will have these slides. They should already be on your wiki. Thank you, Willie. And you can read them in detail later. The first issue, in no particular order, is that the DNS as we think of it and as we largely use it today is unencrypted. And the first problem with unencrypted DNS is that it is susceptible to outside sniffing, outside snooping. And whether or not that is intentional or whether that's legal isn't really the point. The point is that somebody can do it. Whether they're doing it for good or bad, well, let's not make judgment calls right now. A bigger problem, and one that people personally, I think, don't really spend attention to, is the fact that there's a lot of private informational, PII is personal identifiable information, that is available from DNS requests. And there's a whole industry that's been built up around being able to use the PII that comes out of your DNS requests and to translate that PII into money. And obviously, as I say, for us, that's a really big issue. And I think the third issue that I want to touch on very briefly, and rather, probably I won't speak too much about it, but more about how it's fixed, is the issue of performance. We're used to having this concept of anycast DNS services that are available across the globe. Everybody's probably used Google DNS at some point or another. But what you're probably not familiar with is where do these anycast systems live? Do you really know where Quad 8 is, or Quad 1, or even the Quad 9 systems? And are they really in your local environment? Because one of the big problems with the DNS, like Donald said, because as network engineers, we value the time that's spent, the 10 milliseconds that we gain. The further away you are from your recursive DNS resolver, the worse off your performance is going to be. This is fairly obvious. What's also worse off is when the domains that you're trying to resolve, whether it's starting at the root servers or whether it's looking at this SLD down the stack, if there's a cache miss for something that's far away because it has to go and look this up, it isn't already hot on in its caches, identifiable information. Quad 9 doesn't store or capture any PII for the end users at all. So there's absolute no logging of source IP addresses. And without your source IP address,
without the details of the DNS request that we're making, there's zero way to tie this back to a user. So if we had to try to figure out, or if somebody had to ask Quad9, even subpoena Quad9 to say, give us details about these users, there simply isn't a way to do that. There just is no logging. And because there's no PII being captured, your privacy rights are being maintained. The second is that from day one, and day one would have been back in 2017, Quad9 has always supported encrypted DNS mechanisms. Pretty much all the popular DNS encryption mechanisms are there. I'm not going to talk about which one is better for you. That's up to you. You use whatever you'd like. But Quad9 does support them. So if you care enough to want to encrypt your DNS requests and wait for an encrypted answer back to you, then this is something that Quad9 will be able to assist you with and support you with. Quad9 also comes inside what we call a PCH DNS node in all instances that we provide. And a PCH DNS node is usually a node that has a DNS root server attached to it. It's got name servers for about 400 different TLDs attached to it, and it's got a recursive resolver into it. So if you think of this as like a box, right? And if a lot of the DNS requests that we're trying to deal with are all inside of this box, then the chance for interception of something inside that box is extremely low. And that's one of the, I guess, the non-obvious ways that Quad9 does help to make sure that your DNS services are being provided and not being infiltrated or not being snooped on by any external party. But probably the thing that Quad9 has become most popular for, and the thing that we're really happy with, is the security aspect attached to it. It's become very popular in today's internet to be able to provide filtering services via the network. So what Quad9 does is it provides you quite an extensive malware filtering service. If you try to look up a service, or if your users try to look up a service that Quad9 has identified as storing or hosting malware, then when your user performs a lookup, for example here to randommalware.example, Quad9 returns an NX domain, which means doesn't exist. And if the user gets an NX domain, they can't actually get to it. And this is a large part of the protection that users get, free of charge, of course. And the thing here is you need to think a little bit about how, I guess, end users infiltrate networks. It's all about getting those spam messages that say, click here to win 1 million SEFA, or click here to do this, or you've been entered here, or this is how you get a green card. All of those random looking URLs that users get are in some way tied back to some kind of malware or some kind of device that's intended for some third party to try to extract information from your users, access to systems, etc., etc. And if they're identified as malware, your users silently get protected from this. Now, you're going to tell me, oh, Nishal, big deal. Today we have antivirus systems. Today we have lots of ways to be able to deal with this. I've got a fancy IPS on my network. But what about your internet connected stuff that's sitting in your home? Somebody tell me how I load an antivirus on my iPhone. Or how do you protect your internet connected toilet or your internet connected fridge from malware? How do you get an antivirus onto that? And is it really practical for every single one of your home users to be able to do this for themselves? And the answer, if you're a network operator, is probably not. Because for you to do that, you'd have to have control of the CPE that users connect to, and not everybody wants to give you control of the CPE. Some people, like me, like to have control and manage their own devices. So to be able to do this at network level, higher up in the stack, and to do it silently for your entire network, we think that that's a fantastic offering. The thing that, and I've spoken a lot about the technical benefits, but one of the non-technical benefits, and I think that as techies, we often don't pay attention to this. Quad9 is the only purpose-driven non-profit in the market that does what it does. It was built by those 3 organizations that I mentioned, but today it's run as its own separate non-profit that does one thing and only one thing, and that is it provides DNS or recursive DNS services, nothing else.
Quad9 has no interest and will never become a web hosting company or a search engine or anything like that, a registry of any sort. It's got one thing to do. And because it's got this one thing to do, it can focus on that. Because it's a non-profit, it doesn't have to try to make money. So we're not trying to, get money back for investors, which is an important thing because sometimes investors can change the way that your business works. But one of the other probably lesser known things is Quad9 is, as a non-profit, it cannot be bought or sold. And because it cannot be bought, there's zero chance that somewhere in the future, somebody is going to come with, I don't know, trillions of dollars and say, we want to purchase your organization and then convert it into something bad. Nonprofits are protected by law, at least where Quad9 is registered. So it will stay true to its mission, which is to provide safe, secure, performant, and free DNS services. I want to speak just very quickly about why, a little bit about the security and attachments bits here. There's a lot of text on the slide. I apologize, you don't need to read it all, but do pay attention to the bit that I've highlighted in red, because that's the important part. The cynics, we started about talking about cynics, but the cynics in the crowd are going to say, Nishal, how can we trust you? You're telling us that Quad9 is going to protect our security, that's going to protect our privacy, but anybody can say that words are cheap. Well, here's how you can trust me. If you suspect that Quad9 is leaking information about you, well, Quad9 is now registered in Switzerland. Switzerland has some of the strictest privacy laws in the world. So if you suspect that Quad9 is leaking any information about you, literally all that you need to do is report Quad9 to the Swiss Data Protection Commissioner. And then the Swiss Data Protection Commissioner does your dirty work for you. They follow the process of then going and investigating, has Quad9 leaked your information? And if they do, they will take up your case for you. So it's not you trying to fight this nameless, faceless organization. Suddenly you have a fairly rich government that's going to be taking on your fight. With having to deal with strict controls like that at governmental level, trust me, there's zero incentive for Quad9 to go against what it said it is, what it says it is doing about maintaining your privacy. And it is because Quad9 is so focused on your privacy that it was registered and, well, it moved its registration base into Switzerland. Now, I wanted to talk about performance and I wanted to talk about Cameroon. And the way that I usually like to do this is to go and look at the RIPE Atlas probes. There were a lot of probes that were given out in Cameroon, but unfortunately, only 4 of these probes are online. So if you are one of these 4 people, thank you very much for keeping your probe online. You helped me at 1 o'clock this morning, my time, to build these slides. And let's see what we see. There is a PCH and Quad9 instance at the Douala Internet Exchange Point in Cameroon. And what I did last night was I had the 4 different RIPE Atlas probes do trace routes to the Quad9 addresses and a PCH address to see how routing would work between these networks. Unfortunately, from these, well, the 4 probes, which are spread across 2 ASNs, none of them get to the Quad9 instance, and none of them get to PCH across the Internet Exchange Point that is inside Douala. It's the CAMEX, I believe. Instead, this is what I see. And the measurements are there. You can see the measurement numbers are at the top, and the date and the timestamps are there as well. So you can go and look at this data yourself if you think I'm making it up. But what it shows me is that both networks want to send your packets overseas. For a service that is inside, at least inside one internet exchange in your country, you insist on sending your packets to Portugal and your packets to Spain. And that's fantastic if you want to continue to make the Portuguese and the Spanish people rich. That's a great way to do it. But it's not a great way to build your networks. And it's not a great way to improve the performance of DNS services. And if you think I'm doing this only because I'm here today to talk to you about Quad9, then then you're mistaken.
There are other DNS services that are available to you at the PCH node, like DNS root services, the D root and the E root, for example, as well as the TLDs of many countries. I said there are about 400 TLDs in that box. If you're trying to resolve .za, my country, South Africa, we're one of those TLDs. Instead, this is where you're trying to get your DNS resolution done, in Portugal and in Spain. And I don't need to explain to you why this is bad. I don't need to explain to you that something that is typically milliseconds away is now, look at that, that's 177 milliseconds. So the network engineers, if you are here, the ASNs in particular were 15964, which I think is Camtel, if I'm not mistaken. And the other one was, I can't remember, it started with a C as well. Creolink, I think it was. If your network engineers are here, please peer at your domestic internet exchange points, and please peer with PCH, because that will help to improve your DNS services. I spoke quite a bit about the services that it provides, but let me talk a little bit more about the performance that we see. So because we don't have a lot of folks in Cameroon that are using the Cameroonian node, you can see that we don't actually do a lot of blocking in Cameroon. On the 22nd, there was a spike in blocks to about 600, which means that there were about 600 blocks in that day. In other words, 600 times in that day, Quad9 prevented somebody from looking up something that was malware related. Now, that's not a lot, but as I said, and as we can see, the networks in Cameroon aren't actually routing to the node in Cameroon. Your routing is going overseas. So if we manage to fix that, I'm willing to bet that this number is going to go up. I looked up, because these numbers are bad, I looked up the numbers for South Africa today. I live in South Africa. The networks in South Africa are very well peered. Quad9 is available at 6 internet exchanges in South Africa. And every single day, we block in the excess of 1.5 million blocks a day. So think about it for a second. That's 1.5 million times every single day that Quad9 prevents a crime from happening on the internet. Because that's what this is. Somebody that's trying to get you to download and install malware on your device is essentially breaking the law. It's a criminal act. 1.5 million times a day, that is prevented in my country. And if you want to improve that in your country, well, you can absolutely fix the routing and then actually start to use the services. Imagine if our police were that effective. And I mean, as we move more and more of our economy into the digital space, that is the kind of thing we need to start looking at. How do we make our systems, how do we make our online systems in particular, more receptive to our needs? So there's 2 ways you can use Quad9. If you're a network operator, you can basically just send Quad9 to your users. So whatever config you're using to get people their DNS services, PPPoE, Radius, DHCP, you can just push out Quad9 to the end. Or if you prefer, and what I generally advise people to do is, if you have your own DNS server, and you should if you're a network operator, then you just set up Quad9 as a forwarder, because that's an extra level of privacy for you. That way, Quad9 only ever sees the IP addresses of your DNS servers and never ever your clients. And your clients get the silent benefit of having malware protected. There are tutorials online. These slides are on your wiki, hopefully by now, and they will be available to you definitely later. So please go and look up the tutorials. And if you have problems, you can either write to myself, you can write to my team at PCH, or you can send mail to the support at Quad9 team, and any of us will be happy to help you. So as I said, my goal was to try to convince you that there's A, no strings attached to this, and B, there's nothing bad in it. Nobody's harvesting your information. It is free. There's zero plans to charge you for this. PCH has been in business doing Anycast for a long time, 29 years now, 28 years of Anycast. So, we have extensive experience doing this, and we have a business model that doesn't need revenue from this. We're just trying to make DNS safer and better for everybody. And with that, that's my 20 minutes, I think, and I would be hoping that there are questions. Thank you very much. Thank you, Nishal. Sylvain, will you continue, or should I continue? Okay, thank you, Nishal, for this interesting presentation. I hope you are hearing me
I can hear you fine. I'm hoping there are questions. Okay. Are you getting me, Nishal? Yes, Sylvain, he can hear you. It's okay. Willy, tu es là? Oui, Je ne oui, sais oui, pas si on j'entends. m'entend. Oui, j'entends. Ah oui. Question. 10 minutes de questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Okay, Any question question pendant from 10 Michel? minutes. We will take a question from the audience. Est-ce qu'il y a une question pour Nishal, s'il vous plaît? Vous la donnez en français ou en anglais. Nous allons essayer de traduire. Nishal, we get question in French or in English. We try to translate. Absolutely, sure. Okay. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Nous avons suivi la présentation de Nishal qui était à propos du résolveur DNS 9.9.9. Il nous a dit que n'importe qui peut l'utiliser. On le remplace par le résolveur qui se trouve dans nos paramètres de connectivité. Et il souhaite aussi que nous puissions l'avoir chez les opérateurs. Donc, c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions en français ou en anglais? OK, s'il n'y a pas de questions, je vais prendre une question. Nishal, I have a question for you. Please, as you have shared your presentation about the usefulness of Quad 9 for the network operators in Cameroon, what are your recommendations? I know you share a lot, but can you provide us small representation we can use to advocacy for the implementation of the Quad 9 resolver within an operator network? Can you please? Okay, thank you. So I think I've got two recommendations for you. One is, firstly, there really needs to be some kind of fix done to some of the routing that's happening here. And if there are engineers from either of those two ASNs, I'd be very happy to help you debug whatever it is that's causing your packets to go overseas. Particularly, I think Campbell, I took a quick look and I see that you are actually at the internet exchange point with PCH. It's just that peering doesn't seem to be working as effectively as it should. So first recommendation is fix your routing. And I think that that's important, not just because of Quad 9 and because of the DNS node that's there, the DNS route as well. It's just an important thing to do. It's a good thing to do because it makes the internet in your country much stronger. In my country, Donald is still on the call. Donald and I helped to run the community-run internet exchange points in South Africa. And we can tell you that there's a lot of work that goes into making the internet exchanges run and operate, but there's a lot of benefit attached to it. The one thing I was hoping Donald would say was that with the effort that the community has put in on making the cache project work, the statistics at one exchange went from less than 100 megabits a second to 40 gigabits a second. I'll repeat that because I think it's important. It went from less than 100 megabits a second to 40 gigabits a second. And that came through hard work. Make no mistake, it was hard work from working with the community to get them to understand that peering is important, that interconnection is important, and that it is important not just in one big city, like Donald said, don't just do this in Johannesburg, but you need to do this in smaller cities as well. So first recommendation to you, fix interconnection
in your cities. It is only going to make your internet better in the long term. All right. The second recommendation that I'll make to you is I care a lot about my privacy. I mean, this is a good example. I'm using Chrome for like the first time ever in years. And because of my privacy settings, we couldn't get the screen sharing working. Right? That should tell you something about me. I care a lot about what goes out. And perhaps I see it at a different level from generally ordinary users. I'm telling you, you should too. You should worry about your privacy and the information that you are leaking to external DNS service providers. You should absolutely worry about, if you're a network operator, protecting your users. Because every user that you protect from accidentally downloading malware is one less call that's going to happen to your help desk, right? It's one user that's not going to call in to say, oh, but my bandwidth is used up. I didn't do anything. This is now a problem. And by the way, that phone call is costing you time and money as a business. That's something you want to avoid. It's not just about providing them with better services. It's about running your business better. That's why Quad 9 is free, right? Because we want you to use it. That's why Quad 9 blocks malware. And let me be clear, it blocks malware and only malware. It doesn't block gambling. It doesn't block pornography. It doesn't block anything else. Regardless of how anybody feels about any of those things, malware is universally bad. Everybody agrees that malware must not be allowed. So it blocks malware and only malware and nothing else, right? Find a way. You know your networks better than I do, but find a way to say, how do I get the benefits of stopping my users from getting to malware? And how do I leverage those benefits to make my network safer and my networks faster? Okay. I'll tell you what I do at home. So as a network operator, that's what I would do. And I said, as a network operator, my recommendation would be is fix your routing firstly, and then if you've got local routing to Quad 9, because it is in your country, then you can simply set a forwarder to Quad 9. The tutorials are online. I'm still sharing my screen, so I'll bring that up again. The tutorials are online. You can go there and you can get the instructions on how to set up Quad 9 as a DNS as a forwarder from your DNS servers using common DNS software. The recommendation for end users. This is what I do in my house. In my house, I don't like looking at adverts, so I run DNS server at home. It runs a virtual machine on a little box, and then I have a Raspberry Pi on the other side as well. So I actually have 2 DNS servers in my house because redundancy is good. In fact, I even have one in the cloud, but that's a different story. I run Pi-hole on my DNS servers, and in Pi-hole, there's a little box that says forward to Quad 9. My local DNS servers in my home actually end up forwarding to the Quad 9 instances that are in South Africa. That way, I am sure that I am getting fewer advertisements and I can see what gets blocked. And I am sure that I am not allowing any malware into my home. Now, I live alone, so I'm probably not a great example of the kind of blocks that you are going to see. But I do this for my family and my friends as well. In fact, that DNS server in the cloud is what I point my family and my friends to use as the DNS server. And it's the same simple concept. Pi-hole forwarding Quad 9 so that I can block both advertisements and malware. I think it's a great product. I honestly do. I wouldn't be using it if I wasn't personally, and I wouldn't be recommending it to my family and friends. But I encourage you to spend some time, go and look and read about what it is. If you're a network operator and you're curious and you want to say, well, I want to make this work for my users, but I'm a bit nervous, reach out to one of us. We're quite friendly people most of the time, and we'll help you try to make it work inside your network. Okay, thank you, Gishal. I have a new question. The guy asks to if installing an instance of Quad 9 will not cause any disruption in its content. Thank you.
Okay. I read that question in two ways. I guess the first part is, obviously it's going to block malware. So disruption to malware is a good thing. The second part, and probably I think what you're trying to ask is, what about false positive rates? How does Quad9 deal with false positives? If that's what you're asking, well, no system is completely perfect. So yes, sometimes there are false positives, but there is a really, really reactive support desk that you can send a ticket to. It's support at quad9.net. Write to the support Quad9 guys and say, guys, this is a false positive, and here's why it's a false positive. Quad9 gets information. I didn't go into the details about it, but unlike a lot of other threat operators who try to compile the threat information themselves, Quad9 doesn't do that. What it does is it collates threat information from 19 different threat intelligence providers. One of those providers, for example, is IBM X-Force. So the IBM X-Force threat feed is fed into Quad9 along with 18 others. And we use that data to be able to provide a block list. The block list is then used at all of the Quad9 nodes across the world. And yes, sometimes false positives are going to happen. When we do get them, we react to them very quickly, and we forward that information upstream to the threat intelligence provider to say, for example, dear IBM, this is a false positive, please remove this from your system. So it's information that gets crowdsourced at some level from user feedback, as well as being passed on to the threat intelligence provider so that their commercial products, because all of them technically have commercial products, those commercial products also end up being safer and better as well. Does that answer your question? I think it's good. Thank you. Is there another question? Yes. What is the particularity of Quad9 resolver? I'm sorry, I didn't hear that. That broke up for a second. A new question from the chat is this one. What is the particularity of the Quad9 resolver? Do you mean what software we use, or? I don't know. I don't know what is this. I cannot tell more. I think I just want to know what is the specificity of Quad9. But so I think every single Quad9 node is Anycast. Of course, we use a lot of DNS Anycast. They're now, I actually don't know. I think probably at there are about more 180 different locations across the world. There is a Quad9 node in Douala, as I've mentioned. And every node also has, I guess, subnodes attached to it. So there's not one server in Douala. There are actually 3 services in Douala, right? 3 different Quad9 nodes. The software that's in use is PowerDNS Recursor, as well as Unbound, right? So those are popular DNS daemons. And DNS Dist. DNS Dist is a load balancing software that's written by the PowerDNS folk. And PCH Quad9 and PCH both contribute to that product. What happens is a packet will come into the DNS Dist. DNS Dist will determine which of the 3 instances it needs to get fed, and it'll get fed that way. So even when the team has to do things like maintain or do software updates, or if there's a critical problem in Unbound or a critical problem in PowerDNS, there's software resiliency built into every single node. And that means that the uptime at these sites is uncharacteristically high. Does that help? Yes, enough. Donc, Nichal vient de nous parler de la spécificité de résolveur Quad9. Et on a, par exemple, le fait de la redondance, le fait de la présence à travers le monde, et il s'appuie sur un service Unicast. Puis aussi, autre chose, c'est qu'il y a aussi une redondance en termes de logiciels, parce que la plupart des logiciels qui permettent d'implémenter les résolveurs ont parfois des spécificités, et puis le fait qu'ils se déploient plusieurs, comme DNS10 par exemple. Donc, voilà ce que Nichal nous a donné comme réponse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question?
Any other question? The last one. Okay, nous allons remercier Nishal. Nishal, thank you for your presentation. Maybe you want to add something? Thank you for the opportunity to speak about Quad 9, and congratulations on cmNOG. I'm finally glad to make it here. I hope that I'll be able to visit you someday in person. I'm really thrilled to see how it's taken off. Congratulations to the organizers, and I wish you success and luck moving forward. Many thanks, Nishal. We promise to do our best to organize an in-person meeting in Cameroun. Thank you. OK, nous sommes passés à la suite. Pour passer à la suite, nous avons maintenant, est-ce que Théophile est là? Est-ce que Théophile peut parler? On l'entend? Pour nous entretenir sur le sujet, son talk qui est relatif à, je vais lire rapidement le titre, hein, le temps de libération des infrastructures au Cameroun. Je rappelle juste que notre thème central de Générale Meeting Team is local infrastructure and local content. Donc, nous sommes toujours dans le sujet. Est-ce que Théophile est là? Si Théophile est là, il va nous entretenir sur ce sujet. Sinon, 5 minutes, c'est un short talk. A short talk of 5 minutes to share a talk on the topic, the time of freedom of infrastructure in Cameroon. The time of freedom of infrastructure in Cameroon. That is the talk of 5 minutes. Maybe if the guy is not there, I open the floor so that anyone could share what he wants. We have 5 minutes for this topic. Thank you. Le temps de libération des infrastructures au Cameroun. Est-ce que Brice veut dire quelque chose à propos de sur ce sujet? Est-ce que Willy veut dire quelque chose à propos de ce sujet? Comme ça, on va passer. Espérons que, entre-temps, Rodrigue sera déjà à même de nous entretenir. Sinon, Willy pourrait partager aussi la présentation de Rodrigue et peut-être, je ne sais pas trop. Non, tu as d'abord posé une question. Willy? Oui, tu as d'abord posé une question. Est-ce que Willy, je n'entends pas Willy. Est-ce que Willy parle? J'étais en train de parler, oui. Ok, bon. Vous pouvez utiliser le chat. Si vous avez des soucis pour vous faire entendre, vous pouvez donner vos avis, je pourrais lire sur cette question-là. Sinon, l'agenda reste notre guide. Est-ce que Brice entend? Brice, tu parles, tu peux parler? Parce qu'on peut aussi prendre le sujet de Brice. We can take another. OK. OK, nous avons. OK. Bon, Rodrigue is in. Is it able to speak? Rodrigue, est-ce que tu peux déjà parler? OK. OK, mais si Willy n'a rien à dire dessus, on va... Mais est-ce que tu peux parler, Brice? Parce qu'il faut que tu passes ta présentation. Oui, oui. Est-ce que vous m'écoutez? Tu as essayé un casque? Oui, Brice, on t'entend.
Alors, peut-être c'est toi qui ne m'écoutes pas, Sylvain. Là, on t'entend. Moi, je t'entends, Brice. Pardon? Oui, tu entends, Brice? Oui, je l'entends. Tu entends, Brice, il peut présenter. Hein? You can see your screen. It's okay. Find a way to say, how do I do? Ok, Brice, Willy va prendre la main comme tu l'entends peut-être, tu nous entends tous. Bon, ok, tu peux pas aller. Oui. Comme Willy t'entend, Willy va prendre la main pour assurer la modération. Willy, s'il te plaît, prends la main. Merci. Ok, d'accord. Brice, tu m'entends, n'est-ce pas? Oui, oui. D'accord, ok. Donc, tu peux y aller alors. Alors, je vais partager l'écran. Ok. Donc, tu as 15 minutes, Brice. Je ne sais pas si mon écran est à partager. Hein. Pas encore. Juste un instant. Alors, Willy, si tu peux m'aider là, je partage l'écran sur... Ok, tu as quel navigateur d'abord? Ok, c'est bon, c'est bon. D'accord, ok. Ok, on peut voir ton écran maintenant. Bon, bien le bonjour à vous. Alors, if you don't mind, I'm going to do my presentation in French. I better explain myself in French. So, la présentation que nous allons faire, j'espère que vous m'écoutez bien, parce que je n'ai pas de casque là. Oui, je t'entends. Alors, la présentation que nous allons faire, le thème sur lequel nous allons échanger aujourd'hui va porter sur le rôle de l'infrastructure à clé publique nationale du Cameroun, généralement plus connu sous le nom de PKI, Public Key Infrastructure. Alors, il faut dire que l'avènement des technologies au Cameroun, notamment la digitalisation des procédures administratives, on a remarqué que ces derniers temps, avec notamment le développement des réseaux, l'avènement des réseaux, vous avez remarqué qu'au Cameroun, on est passé de la 2G à la 3G et la 4G qui est également là. Et en même temps, on a eu beaucoup d'entreprises, que ce soit dans le domaine public ou privé, qui ont passé à la transformation digitale des procédures. Donc, cette transformation digitale-là a amené un certain nombre, s'est fait avec, de s'est fait notamment avant un certain nombre de risques, des nouveaux risques qui sont arrivés. Alors, parmi les risques, là, moi, j'ai marqué un certain nombre de risques ici qui portent essentiellement sur les données. Alors, comme risque ici, je vais citer la perte et confidentialité des informations, la destruction des informations. Nous avons le fait que la connexion des personnes non précises. On n'a pas de contact face-to-face. Le fait qu'on n'a pas de contact avec des personnes face-to-face rend difficile la modification du contenu d'une information, la falsification d'un document numérique. Nous avons comme risque la possibilité de répudiation des transactions. Et en dernier, nous avons le risque de violation des transactions et des informations personnelles. Alors, je vais présenter ici d'abord le concept de ce qu'on entend généralement par PKI ou bien infrastructure à clé publique. Alors, l'infrastructure à clé publique ici, généralement, sont des infrastructures où on gère des clés.
ou encore des identités numériques. C'est tout simplement l'ensemble de composants matériels et logiciels de procédures humaines destinées à gérer les clés publiques des utilisateurs d'un système. Donc, en fait, elle permet juste de lier des clés publiques à des identités et d'effectuer des opérations cryptographiques telles que le chiffrement ou la signature. Donc, à quoi nous servent les clés publiques? Ou bien, quelle est l'importance sur le plan de la sécurité? Sur le plan de la sécurité, ici, on parlera de la protection des transactions, notamment avec la confidentialité, l'intégrité, l'authentification et la non-répudiation. Et sur le plan du cadre réglementaire, on parlera de la plus-value qu'elle apporte aux consommateurs et notamment l'échange transfrontalier entre les différents pays. On parlera ici de reconnaissance mutuelle de deux infrastructures qu'on peut avoir entre un ou deux pays. Alors, sur le plan de la transparence, on se posera de la question de savoir que faites-vous? Donc, grâce à la PKI, on pourra résoudre le problème de dissipation des soupçons de fraude et on pourra renforcer la légitimité des personnes, notamment des dirigeants et des élus. Notamment sur le plan de la transparence également, on pourra se poser la question qui le fait, notamment à travers l'identification des usagers et des systèmes et la responsabilité assumée par ces derniers, notamment avec le concept de non-répudiation. Alors, il faut dire ici que les infrastructures à clé publique garantissent généralement 4 fonctions de sécurité. Donc, dans la vie réelle, on a par exemple le problème de risque de divulgation non souhaitée de l'information. Donc, grâce à la PKI, on a le service de sécurité et confidentialité qui va résoudre ce problème, notamment avec le chiffrement. Encore, dans la vie réelle, on a généralement le problème de risque de modification de l'information. Alors, comment résoudre ça? Dans la PKI, on résout ce problème avec le service de sécurité qui est connu sous le nom d'intégrité. Alors, la solution ici sera justement d'utiliser la signature numérique. Alors, un autre problème qu'on a généralement dans la vie réelle, qui est celui de l'usurpation d'identité des personnes. On voit, par exemple, sur les réseaux sociaux, un peu comme Facebook, Twitter, où on peut facilement usurper les identités des gens et mener des actions malveillantes. Alors, grâce à la PKI, on a le service de sécurité, d'authentification, qui va nous permettre de garantir les identités des personnes. Et en dernier lieu, on a le problème dans la vie réelle qui est celui de le risque de dégager la responsabilité, c'est-à-dire quand une personne a mené une action, comment garantir ou bien comment se rassurer que cette personne ne peut pas avoir nié cette opération. On a dans le service de sécurité de la non-répudiation qui va garantir que personne ne pourra avoir nié effectuer une opération. Donc, en général, les PKI sont constitués de 3 composants qui sont, on a l'autorité de certification, les autorités d'enregistrement et l'autorité d'enregistrement, ou bien l'autorité qui identifie les entités. Donc, au Cameroun, comment est-ce que constitue l'infrastructure à clé publique? Donc, il faut dire qu'au Cameroun, on a en tête l'autorité de certification racine, qui est la base. On a juste à côté la GovCA, qui est destinée aux administrations publiques uniquement. Par la suite, juste à côté, on a les autorités de certification accréditées, ici qui visent singulièrement le secteur privé. Donc, au Cameroun, il faut dire qu'on a plusieurs autorités de certification privée, même si certaines d'entre eux ne respectent pas le cadre réglementaire. Ça, on verra un peu ça plus tard. Et plus bas, on a les autorités d'enregistrement qui appartiennent à chaque autorité de certification. Et en dernier lieu, donc, on a les utilisateurs qui vont intégrer, qui vont utiliser ces PKI pour effectuer les transactions sécurisées, notamment avec les certificats. Donc, l'infrastructure à clé privée au Cameroun a un certain nombre d'atouts, un certain nombre d'acquis qui a déjà été fait. On va parler ici
l'implémentation de la PKI au niveau du guichet unique. Le guichet unique ici qui est un peu comme l'interface qui facilite les opérations d'importation au Cameroun. Donc, toutes les importations d'importation au Cameroun, toutes les opérations d'importation et exportation au Cameroun sont faites à travers le guichet unique. Et la PKI a fait son expérience là-bas, notamment avec un certain nombre de modules de sécurité qui ont été implémentés. Nous avons également au niveau de la plateforme e-procurement, c'est des marchés publics où la PKI a été implémentée là-bas, qui permettent aux différents opérateurs d'effectuer des opérations de passation des marchés en ligne. Donc, il y a également les messageries sécurisées. Pour ce qui est des messageries sécurisées, on a plusieurs. On a, je crois, une à l'IT et plusieurs Camtel, bref, je n'ai pas tout ça en tête. Mais... Bon, dans le secteur privé, nous allons retrouver les PKI dans le domaine des banques, dans le domaine du commerce et même dans le domaine de santé. Alors, le challenge que le PKI, qu'on a concernant les PKI au Cameroun, le premier challenge est celui du manque de compétences techniques et d'expertise. Il faut dire qu'on a peu de compétences dans ce domaine-là. Alors, comme autre challenge également, on a le fait que malgré qu'on a un faible taux de digitalisation des procédures administratives, on a également une faible adoption des services de certification numérique, que ce soit dans le secteur privé et dans le secteur public. L'autre problème aussi vient du fait que la plupart des plateformes qui ont été digitalisées ou bien qui ont été informatisées sont dues au fait que le code source de ces applications n'existe pas au Cameroun. Elles sont tous à l'étranger. Et de ce fait, parfois, l'accès à ce code source n'est pas aussi chose facile. Parce que justement, pour pouvoir intégrer les modules de sécurité des PKI, il faut accéder au code source. Et la plupart des administrations, que ce soit du secteur public ou privé, lorsqu'ils acquièrent ces plateformes, n'ont généralement pas accès au code source de cette plateforme. Et cela rend ainsi difficile l'intégration des modules de sécurité de la PKI. Alors, l'un des derniers challenges que fait la PKI, qu'on a avec la PKI au Cameroun, c'est l'inadéquation du cadre légal aux évolutions technologiques. On connaît tous que la technologie, surtout dans le domaine informatique, évolue très vite. Et il faudrait que le cadre réglementaire s'adapte par rapport à cette évolution-là. Donc, c'est l'une des difficultés que rencontre, ou bien l'un des challenges qu'on fait face au Cameroun. Alors, sur ce, je vous remercie de votre attention et s'il y a des questions, on pourra répondre. Merci Brice. Merci Brice. Pendant que les uns et les autres vont préparer leurs questions, vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Vous pouvez mettre dans le chat ici ou dans le chat dans le salon Telegram. Mais Brice, j'ai une question pour toi. En fait, c'est juste savoir de manière générale pourquoi est-ce que au niveau national, on a opté pour un système de PKI au lieu, par exemple, d'employer quelque chose qui se rapproche de l'usage de DNSSEC et de DIN. C'est-à-dire, j'explique brièvement, DNSSEC permet de manière générale de sécuriser les transactions DNS. Et maintenant, couplé à cela, DIN, c'est un ensemble de mécanismes qui permettent maintenant d'enregistrer les certificats au niveau des zones DNS. Donc, c'est un mécanisme qui, en fait, est, on va dire, un palliatif ou qui est en fait quelque chose qui serait plus, on va dire, plus intéressant en fait que d'utiliser un système de PKI qui est obligé de se rallier aux uns aux autres. Donc, pourquoi est-ce que sur le plan national, on a choisi ce type de système au lieu d'utiliser un système où on est un peu plus autonome dans la gestion de ces certificats? Si on peut avoir un éclairage, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est vraiment intéressant et pertinent comme question.
Alors, déjà, il faut savoir que pour ce qui est du DNSSEC, bon, je préfère répondre d'abord par rapport au certificat et puis démontrer la différence qu'il y a entre DNSSEC et l'utilisation des PKI. Alors, la particularité des PKI, c'est quoi? C'est que on veut engager la responsabilité des utilisateurs sur une transaction électronique. Donc, ce qu'on appelle, généralement, dans la famille des certificats électroniques, on a des certificats qui sont destinés aux serveurs. On a des certificats qui sont destinés aux personnes ou bien aux entités humaines. Alors, lors d'une opération, moi, je veux faire une opération, c'est-à-dire que je veux faire un échange avec Willy. Je veux prendre l'exemple avec le cas d'un mail. Je vais envoyer un mail à Willy. Le fait que j'utilise mon certificat, moi, qui représente ici, en quelque sorte, ma carte d'identité virtuelle en ligne, le fait que je vais envoyer un mail à Willy, grâce aux fonctions de base, j'ai cité l'authentification, l'intégrité et oui, pour ne que citer ces deux fonctions-là, Willy, quand il va recevoir un message, sera en mesure de m'identifier de façon systématiquement. Et si j'ai d'autres opérations que je fais, je ne pourrai pas avoir nié avoir fait cette opération-là. Je préfère insister sur cette dernière propriété-là, la non-répudiation, le fait de ne pas pouvoir nier avoir participé à une opération. Et ce n'est qu'en utilisant mon certificat qu'on pourra garantir cela. Et cela engage ma responsabilité sur toute opération. Aucune autre technologie, jusqu'au jour dans le monde, ne peut garantir la non-répudiation d'une transaction d'une personne. Seule l'utilisation d'un certificat associé aux fonctions, j'ai cité l'intégrité, l'authentification, la non-répudiation peut garantir le fait qu'un utilisateur ne peut pas avoir nié avoir participé à une opération. C'est tout ça l'intérêt d'utiliser les certificats ou bien d'engager la responsabilité des personnes sur les transactions électroniques en utilisant un certificat. Par contre, le DNSSEC, oui, a également ces propriétés-là. Mais le DNSSEC ne peut pas nous garantir le fait que si dans une opération, plusieurs personnes ont participé, il ne sera pas possible pour nous de distinguer ou bien de se rassurer que voilà, il y avait effectivement X ou bien Y personnes qui avaient participé à cette opération-là. Donc, c'est tout moi ce sens-là. Et c'est pour ça, pour terminer, je vais maintenant terminer en précisant le cadre réglementaire. Vu que la digitalisation des procédures, il faudrait que en justice, on puisse amener un certain élément de preuve quand il y a des contentieux entre des entités, entre des entreprises ou bien entre des personnes. Et c'est donc grâce aux quatre fonctions de la cryptographie là qui va nous permettre donc de se rassurer que oui, MTN ou bien tel utilisateur de MTN a effectivement participé à la transaction. Et ces preuves-là, on peut donc utiliser ces preuves-là comme pour le contentieux en justice. C'est dû dans le sens où, dans les cadres réglementaires, vous allez voir, dans tous les pays du monde, se base sur l'utilisation des propriétés cryptographiques pour présenter les preuves numériques, en sachant que quand ça a été présenté ici, on est sûr de l'identité, on est sûr que c'est effectivement telle personne qui a participé ou bien telle entreprise qui a participé à l'opération. C'est dans ce sens-là que je peux apporter une réponse. Je ne sais pas si ça satisfait ta préoccupation. Allô, oui.
Allô? Oui, yes. Mr. Dan. Allô? Yes. Mr. Dan. Bon, c'est comme si la connexion de Willy est partie, hein? Mais pour résumer par rapport à sa question et tel que j'ai lu les échanges, c'est pour dire le DNSX et la PKI ont tous les particularités. Et comme j'ai dit, la particularité du PKI, c'est qu'on veut identifier, on va avoir la traçabilité sur les opérations qui sont effectuées par les utilisateurs du système, à travers notamment les 4 fonctions de sécurité et principalement par la fonction de la non-répudiation. Parce que le fait d'utiliser son certificat et de participer à une opération, on est sûr que c'est bel et bien cette personne-là qui a participé et qui a effectué cette opération. Donc, on a les certificats également au niveau des serveurs. Donc, le fait d'associer un certificat à un serveur. Live streaming is on.
Hello. Oui, Is Sylvain. someone getting me? We lost Willy, Manga. We have another topic. The next. Okay. Brice is not getting me, I think. Willy is there. Okay, Willy, please. Can you speak? Because I'm not getting you. Sylvain, moi je t'écoute. Hein? I'm not getting Brice too. So if you can continue, thank you. Brice is getting me, but I'm not getting Brice. Brice, moi, je t'entends pas. En dehors de YouTube, c'est pas le canal YouTube que je t'entends. C'est pourquoi c'était intéressant que Willy puisse modérer parce que je ne t'entends pas. Tu m'entends, mais je ne t'entends pas. OK. Est-ce que Willy peut reprendre la main? Ou Brice, est-ce que tu peux assurer la suite de la modération parce que on a d'autres sujets. Si tu entends les autres, tu peux prendre les autres sujets. Merci. Oui, Sylvain, moi je t'écoute parfaitement. Bon, je suggère peut-être que tu ailles sur YouTube. Bon, je ne sais pas si on a terminé avec la présentation sur le NPK. Mais j'ai lu les questions quand même. J'ai lu les questions. Et je vois quand même qu'il y a un consensus sur le fait que les deux technologies ont les places, DNSSEC et PKI. Alors, comme j'ai dit, pour ce qui est du PKI, la technologie des PKI est basée essentiellement sur l'utilisation des certificats. Donc, vous avez par exemple les certificats serveurs, les SSL, qu'on implémente sur les serveurs. Une fois qu'on a implémenté un certificat SSL sur un serveur, on peut effectuer les transactions en garantissant les quatre fonctions de sécurité de base, qui sont l'authentification, l'intégrité, la confidentialité et la non-répudiation. Mais sauf que là, il s'agit juste d'assurer des échanges ou bien il s'agit de sécuriser les échanges entre les serveurs. Et c'est dans ce sens-là donc qu'on utilise les certificats serveurs plus connus sous le nom de SSL à l'époque, aujourd'hui TLS. Maintenant, on a également les certificats qui sont utilisés par les personnes morales ou bien par les personnes physiques. Ces certificats également permettent d'engager la responsabilité des personnes physiques ou morales sur les transactions. C'est pour ça que j'ai dit donc que grâce à ton certificat, tu peux l'utiliser dans le cadre d'une messagerie sécurisée en chiffrant ou en signant un mail et bien d'autres choses encore. Au Cameroun, par exemple, lors des passations des marchés en ligne, tu utilises ton certificat pour effectuer des transactions sécurisées. Sur la plateforme du guichet unique des opérations extérieures, tu peux l'utiliser pour l'importation de tes marchandises et bien d'autres encore. Donc, c'est dans ce sens-là où l'APK a sa place. Même chose également pour le DNSSEC. Bon, pour la suite, je n'ai pas l'agenda devant moi. Je pense qu'il était question qu'on passe à la présentation suivante. Je pense que c'est la présentation de... Billy, si tu peux me rappeler l'agenda pour que je vérifie qui devait avoir la main sur la présentation suivante. Dans le chat, tu peux écrire. C'est que tu me coupes quand même sur YouTube. OK.
Un instant. Donc, je ne sais pas si Théophile est là. Si Théophile est revenu, parce que tout à l'heure, il avait un souci. S'il est là, je pense que peut-être que... Non, on n'a pas. Je crois qu'on a déjà avec Théophile. Par contre, Rogri, je crois que Rogri devait également faire une présentation. Je ne sais pas si ça tient tout lieu, mais je vois. Bon, si Rogri peut tu faire sa présentation, hein, il peut le signaler. Ou si Théophile est de retour. Ou dans le cas concret, on a prévu une pause, je crois, de 5 ou 10 minutes. Ou dans le cas concret, on passe à l'échange, conversation sur le développement des stratégies de gestion de ressources humaines Internet. C'est une conversation auquel on pourra échanger, où les acteurs on pourra avoir un échange entre Willy, je pense que Sylvain Roguet. Donc, si vous m'écoutez sur YouTube, bon, là, on aura du mal à faire cet échange-là. Vraiment, on aura vraiment du mal. Vu que... Oui, on t'entend. Bonne suggestion. Oui, on aura du mal à faire cette conversation-là sur le développement des stratégies. Bon, là, on aura du mal à faire cet échange-là. Vraiment, parce que il y a que Willy, moi, qui peuvent échanger de façon interactive. Par contre, Rogué, quand il parle, on a du mal à l'entendre. On ne peut pas l'entendre en direct, quoi. Donc, je ne sais pas ce que si Willy est déjà revenu, c'est quel sujet, pour ce qui est du sujet 8 sur le développement des stratégies de gestion de ressources numériques. Ou à défaut, Sylvain, si tu peux parler de façon interactive avec Willy, peut-être que vous deux, vous pouvez donc procéder à cet échange, à cette conversation-là sur le développement des stratégies de gestion de ressources numériques Internet. Parce que Rodrigue, lui, par contre, il ne peut pas, vu que jusqu'à présent, il n'arrive pas à résoudre son problème. Bon. Est-ce que Yves est là? Yves, c'est vrai qu'il devait intervenir dans la deuxième partie sur... Ok, moi, je peux parler de temps en temps. Hein. Lui aussi, je crois. Yves est là. Sylvain, c'est comment je suggère. C'est mieux si on peut prendre les présentations qui sont faites de façon individuelle, puisque les échanges multi-parties prenantes, on a du mal vu avec le problème de connexion des micros de chacun. Si on peut continuer avec la suite sur les présentations individuelles, notamment par exemple avec la présentation de Yves, s'il est là. Bon, oui, Sylvain, je te propose, hein, pour que ce soit un peu interactif, tu peux laisser ton YouTube streaming et tu échanges directement. Donc, c'est vrai qu'il y aura un déphasage.
Je suis d'accord, hein, je peux le faire. Mais il y aura un décalage dont il faudra peut-être tenir compte. Oui, ça ne dérange pas. Du moment où on sait que tu as un différé, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait donc? Qui est disponible pour qu'on passe à la prochaine thématique ou présentation? Est-ce que Willy est déjà disponible? Je pense pas. S'il était là disponible, il devait nous faire signe. Je crois qu'il a encore un peu de retour pour son problème. Bon, je peux peut-être donc parler rapidement du sujet. Hein. Oui, peut-être qu'en attendant qu'il nous rejoigne. Et je vais poser des questions à certaines personnes. Si je ne sais pas si on peut entendre Rodrigue. Vraiment. Je peux peut-être donc parler rapidement. Oui, Rogi nous écoute, donc il sera peut-être en différé. Et nous aussi, on fera l'effort de l'écouter sur YouTube parce que quand il écoute, on ne l'écoute. Quand il parle, on ne l'écoute pas de façon interactive. Ok, donc toi, tu l'entends? Moi, je t'entends bien, Sylvain, malgré le différé. Non, moi, je t'entends de façon interactive. Donc, quand tu parles directement, moi, je t'écoute. C'est toi peut-être qui es obligé d'aller sur YouTube pour m'écouter. Mais moi, je n'ai pas de souci. Qu'en est-il de Rodrigue? Est-ce que... Je parle de Rodrigue. Bon, Sylvain, oui, Sylvain, je propose vraiment, avec tous les aléas, tous les problèmes qu'on a, moi je suggère, si on peut conclure ces premières parties afin de libérer nos invités d'Afrique du Sud. Je suggère que si on peut conclure avec ces premières parties, là, on va passer à l'Assemblée générale immédiatement. Donc, si on peut conclure, parce que là, on a du mal avec la discussion. Willy est déjà là. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Sylvain? Oui, Rogi, on a ces difficultés. Il n'est pas disponible, donc du coup, on ne peut pas avoir la conversation là telle qu'on pouvait l'avoir, on devait l'avoir. Mais je peux brosser quelques éléments si tu penses que ça peut aller. On a ces difficultés. Oui, Sylvain, je propose que tu brosses quelques éléments et dans le chat, Rodrigue pourra apporter des commentaires, quoi. Donc, je propose qu'on aille comme ça, qu'on essaye d'y aller comme ça là, pour gagner en temps. Puisque lui, il écoute parfaitement sur YouTube, donc il pourra faire les commentaires sur tes préoccupations, bien sûr, des questions que tu pourras lui adresser. Ok, merci. Je vais prendre donc. Puisque lui, il écoute parfaitement sur YouTube, donc il pourra faire les commentaires sur... Ok, merci. Je vais prendre donc. Puisque lui, il écoute parfaitement sur YouTube, donc il pourra faire les... Ok, nous avions prévu une conversation. C'était le point 8 de notre agenda.
Le thème de la conversation était développement des stratégies de gestion des ressources numériques Internet, enjeu de la participation des LIR, ASP et volontaires. Le modérateur était Sylvain Baya et les panélistes étaient Willy Manga, Moussa Onloué, Rodrigue Saangoumi. Voilà ceux qui devaient être là. Maintenant, nous changeons un peu la formule. Je vais essayer de parler un peu de ce sujet. Et s'il y a des questions, s'il y a des interventions, ceux qui pourront faire leur intervention. Merci. De quoi s'agit-il? En fait, il s'agit des numéros Internet, ça veut dire les adresses IP, IPv6, IPv4, ou bien les numéros de système autonome, ESN. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a une organisation distribuée et décentralisée qui s'occupe de la gestion des ressources Internet de ces numéros-là. Cette organisation repose autour d'un système qui s'appelle en fait le système des enregistrements des numéros Internet. Internet Number Registry. Donc, ce système s'appuie sur, en fait, un noyau d'abord ce noyau est central. C'est, à la base, on a les ressources dans un lieu unifié. Ça veut dire à Liana, toutes les ressources se trouvent à Liana. Après ça, il y a une décentralisation au niveau régional. Il y a des RI, plusieurs RI, et puis il y a même des LIR. Regional Internet Registry ou Local Internet Registry. Au niveau du Cameroun, je vais dire au niveau de la sous-région africaine, au niveau d'Afrique, nous avons un groupe de travail qui est chargé de la gestion des ressources, de la gestion de l'adoption des stratégies pour la gestion des numéros Internet. Le problème de la participation, donc, se pose parce que ce sont des ressources qui appartiennent à la communauté Internet, ou bref, qui appartiennent à tout le monde. Et toute personne a le droit de prendre part aux discussions. Le groupe de travail à Afrique s'appelle Policy Development Working Group. Et ce groupe de travail est libre d'accès. Tout le monde peut accéder. Il y a une liste de diffusion et il y a souvent une réunion publique de politique. Public Policy Meeting. Toutes ces réunions, tous ces espaces de discussion sont ouverts. Mais nous ne voyons pas, nous voyons très peu de participation, très peu d'Africains. La thématique, en réalité, pour rappel à Willy, c'est développement des stratégies de gestion des ressources numériques Internet, enjeu de la participation des LIR, ASP et volontaires. C'est la thématique 8 et mon écran est partagé. Et je disais que la participation pose problème. Le sujet est posé ici parce qu'il y a un déficit de participation. Et ce n'est pas un problème camerounais, c'est un problème global, un problème sous-régional. Lorsque vous êtes sur les listes de diffusion, vous voyez, avant, quand on pouvait encore afficher la liste des inscrits, on se rendait compte qu'il y a tellement de personnes. Les listes sont à plus de 300 personnes, mais les participations sont faibles.
Et le peu de personnes qui sont là, on a tellement l'impression qu'il y a une division, carrément deux camps. Donc, nous avons donc besoin que les opérateurs puissent, d'abord les opérateurs réseau, Internet Service Provider should participate in that forum where the policy are discussed and adopted. Donc, tous les Africains, les points d'échange, les staffs des opérateurs réseau doivent, et c'est un rappel, participer à cette plateforme. Il y a aussi la nécessité d'avoir, et particulièrement les lits. Quand tu es lit, ça veut dire que tu es un registre national ou sous, on va dire, un registre local. Donc, tu as une communauté où tu agis un peu comme le riz. Donc, du coup, c'est triste parce que les décisions se passent là-bas. C'est là-bas qu'on adopte les stratégies qui vont permettre de distribuer les ressources. À un moment, des propositions de politique, draft policy proposal, sont faites et ceux qui savent même quel est l'impact que ça aura sur eux ne sont pas là pour discuter, pour donner leur avis. Et on est donc perdu. Bref, on perd cette possibilité, cette opportunité qui est pourtant là, offerte à tous. Tout le monde peut participer là-bas. Et on voit les gens qui viennent participer là-bas pour je ne vais même pas en parler. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. Nous voulions donc écouter les gens. Par exemple, quelqu'un qui est utilisateur enregistré au niveau d'Internet, d'Afrique. On pensait que ST Digital, un représentant de ST Digital devait être là pour nous donner cette difficulté, pour nous faire partager les difficultés, rencontres, pourquoi ils ne participent pas. Pourquoi on ne les voit pas actifs sur les listes de diffusion du groupe de travail sur les stratégies de gestion des ressources Internet, des numéros Internet. Pourquoi on ne les voit pas? Nous voulions aussi prendre quelqu'un qui a une certaine expérience de participation et qui pouvait nous dire quels sont les avantages, les bénéfices qu'un opérateur ou qu'un local Internet registre, qu'un gestionnaire local de ressources Internet pourrait bénéficier. On a par exemple un LI qui est le ASP des universités. Voilà par exemple un LI dont le problème de participation est un problème important que nous avions à cœur de partager ici, de discuter ici. Je ne sais pas si Willy est donc déjà disponible pour dire oui, je suis là. Si vous m'entendez, oui, je suis là. Willy, je t'entends très bien. S'il te plaît, est-ce que tu peux prendre la parole pour nous donner les opportunités que nous pouvons avoir en tant que, du fait de la participation au groupe de travail sur les politiques, la gestion des politiques qui permettent de distribuer les ressources des numéros Internet. Merci, Willy. Merci, Sylvain. Je n'ai pas trop à dire. Juste peut-être... on parle souvent beaucoup de ces sujets. Juste vous dire que la manière, en fait, dont vous recevez, vous utilisez des adresses IP, en fait, du moins, comment est-ce que Afrique vous les alloue, ça dépend de politiques. Et les politiques sont mises en place par ce qu'on appelle la communauté, comme Sylvain a dû le dire déjà. Et la communauté, c'est vous et nous, même si parfois vous avez l'impression que c'est trop loin de vos soucis quotidiens, que d'autres personnes peuvent s'en occuper. Mais il faut quand même savoir que ces politiques sont mises en place par ceux qui sont actifs. Comme on dit souvent, les absents ont tort. Et si vous n'êtes pas présent lorsqu'il y a des discussions,
ne soyez pas aussi étonné si la manière dont les politiques sont faites ne vous correspondent pas. Je donne un exemple un peu peut-être concret. Dans l'adhésion des réseaux afriniques, par exemple, vous avez donc par exemple des opérateurs, de toute façon le Cameroun qui demandent à être membre. Et pour 2 ou 3 cas que je connais ici, pour qu'ils deviennent membres, ça a été très difficile. Et souvent, ils remontent ces problèmes. Parmi les problèmes qui remontent, par exemple, ce sera donc en fait dans la plage d'adresse qu'on peut leur attribuer autres. Sauf que, comme je dis encore une fois, ça ne dépend pas de Afrinique, le staff. Ça dépend de la politique et ça dépend du contexte. Si vous voulez changer, par exemple, une politique, en fait, il faut participer. Si vous ne participez pas, il ne faut pas vous étonner qu'en fait, les règles soient de telle sorte que peut-être vous pouvez trouver qu'elles soient en défaveur pour vous. C'est un peu comme dans la vie de tous les jours en matière de politique. Les textes que nous avons viennent de quelque part, ils ont été votés par des gens. Et à l'extrême, en fait, c'est monsieur tout le monde qui a élu des gens pour qu'il aille les représenter. C'est un peu dans le même principe, sauf que vous avez un accès un peu plus direct. Bref, sans aller plus loin, c'est juste pour dire, encourager en fait à ce que vous intéressiez, regardez un peu ce qui est fait en termes de politique, essayez de comprendre, ou essayez aussi de donner votre avis quand vous le pouvez. Mais au moins déjà intéressez-vous. Parce qu'il y a plusieurs enjeux à plusieurs niveaux qui vous concernent, même si ça a l'air d'être trop indirect. Donc, c'est ce que je pourrais dire rapidement sans entrer dans les détails. Oui, Willy, rapidement, une question. Tu as parlé des difficultés et merci vraiment pour. Willy, si tu peux te permettre de dire à Sylvain que je pose rapidement nous avoir rappelé à tout ce que nous avons besoin de Sylvain, attends, Brice a une question. Oui. Je prends ça. Ah, d'accord. D'accord, oui, merci. Oui, rapidement, une question pour Willy. Puisque tu as mentionné le fait que la mise en place des politiques vise à nous affecter les adresses IP. Alors, le fait que certains ne participent pas, ne bénéficient pas d'un certain nombre de choses. Moi, j'aimerais savoir, ceux qui sont actuellement là-bas, quand ils mettent en place ces politiques-là pour affecter les adresses IP aux différents organismes, quand ces politiques-là sont mises en place, on le met dans le sens de l'intérêt général. Est-ce qu'on le met par rapport à l'intérêt d'un certain nombre d'acteurs particuliers? Ou bien, puisque moi, je pense que le souci, c'est parce qu'on veut mettre en place une politique pour affecter des adresses IP. Et quand on le met en place, on se rassure que ces politiques-là vont permettre à ce que tout le monde, de par le pays qui vient d'Afrique, pourra facilement avoir accès aux adresses IP. Si ce n'est que ça, que j'ai participé ou pas, moi, mon objectif, c'est d'avoir des adresses IP. Une fois que j'ai les adresses IP, disons quoi, ces politiques-là vont s'appliquer à tous les demandeurs des adresses IP venant des pays africains. Ça veut dire que si on met ces politiques-là en défaveur des ISOG, forcément, quel qu'en soit le pays d'où tu viens, soit ces politiques-là vont t'arranger, soit ces politiques-là ne vont pas te favoriser. Je veux juste me rassurer. Si, quand on a mis en place ces politiques-là, ça s'applique à tous les acteurs qui sont dans les pays africains. Donc, si c'était le cas, quel serait l'intérêt de dire que, bon, le fait que tu n'as pas participé à la mise en place de ces politiques-là, tu bénéficies moins ou bien tu es défavorisé? Merci, Brice. Bon, je vais essayer si j'ai compris. Donc, il faut déjà savoir que lorsqu'on parle ici des ressources politiques d'assignation, c'est un seul volet. Il y a beaucoup d'autres volets de manière générale. Donc, l'assignation, l'allocation de ressources, c'est un aspect. Il y en a plusieurs autres. Il ne faut pas simplement voir ce côté. Il y a même la gestion au quotidien. C'est-à-dire, quand je dis la gestion au quotidien, tout à l'heure, par exemple, je parlais des bonnes pratiques, par exemple. Vous savez, quand vous avez une allocation de ressources, vous êtes censé, normalement, en termes de bonnes pratiques, documenter l'usage de vos adresses. C'est-à-dire, par exemple, dans les blocs d'adresses, dans la base où il faut documenter. Il faut mettre des contacts abusifs, il faut mettre des abus contacts, il faut mettre des choses comme ça. Ça fait partie des éléments qui sont dans la politique. Donc, la politique, quand je dis, ce n'est pas seulement sur l'allocation des ressources. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises dans les politiques. Et tout ça, justement, les gens ne participent pas. Et malheureusement, ça crée beaucoup de problèmes. Donc, maintenant, les politiques, ce que tu dis là, tel que tu l'as exprimé, ça doit être écrit quelque part. D'accord?
C'est pas juste ce que si tu veux, bien sûr, la volonté commune, c'est que des politiques soient mises en place pour l'intérêt de personnes, pas seulement résidents, de personnes exploitant des ressources sur le continent africain et océan Indien. D'accord? Je n'entre pas dans les détails et spécificités, mais il ne faut pas seulement voir le continent africain parce qu'il y a d'autres, il y a aussi des îles et autres. Donc, ça, c'est la volonté. Maintenant, qu'est-ce qui est écrit dans les textes? Et c'est ça, justement, ces textes-là qui sont mis à jour ou qui sont parfois revus. Déjà, c'est normal que les textes soient revus parce que les choses changent. Je donne un exemple. Le pool d'adresse, si je prends IPv4, au niveau d'Afrique, il est à moins de, je ne sais pas combien, si je regarde la page aujourd'hui, ce n'est pas grand-chose, d'accord? Donc, le pool diminue. En fonction d'un pool qui diminue, certains peuvent dire, OK, il faut qu'on change peut-être la politique, d'accord? Donc, la politique va toujours changer, les politiques vont toujours changer. Et donc, maintenant, comme je dis, il faut l'écrire. Maintenant, pour l'écrire, il y a une procédure. Pour changer, il faut qu'un certain nombre de personnes s'associent. Sauf que maintenant, c'est ouvert à tout le monde et tout le monde ne participe donc pas. Donc, nous, le staff, on implémente ce que la communauté dit. La communauté, c'est tout le monde. Donc, ceux qui participent peuvent dire, OK, nous voulons changer ceci. S'ils suivent les règles qui sont édictées, le staff implémente. Tu vois? Maintenant, si vous ne participez pas, si par exemple, déjà, il faut bien comprendre que rien n'est statique. Les choses continuent à évoluer, donc il y a souvent besoin de changement. Par exemple, un texte qu'on a mis en place il y a 10 ans n'est certainement plus valable aujourd'hui. Et c'est normal de le changer. Et surtout en matière d'Internet, les choses évoluent très vite. Il faut changer, il faut améliorer, il faut revoir. Comme je dis, pour changer, il y a une procédure. Même si vous voulez même changer même la procédure dont on change, parce que aussi ça, souvent, ça fait l'objet de discussions, il faut que des gens se les proposent, que ce soit validé et que ça passe. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis en fait qu'il faut toujours être un peu... En fait, il faut prendre ça à l'échelle de ce qu'on fait au Cameroun. Rien au Cameroun, par exemple, vous voyez, normalement, la Constitution, en fait, on va dire peut-être la Constitution ne change pas tous les jours. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a d'autres choses qu'on change au quotidien ou à une échelle sur le court terme, moyen terme, long terme. C'est la même chose. Et vous-même, vous connaissez bien comment l'Internet évolue. Un texte qui a dit qu'il y avait 10 ans ne peut plus être valable ou est difficilement valable aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est pour ça quand on dit en termes de participation, c'est qu'il faut s'intéresser à tout ça. Je ne rentre même pas, comme je disais, dans les bonnes pratiques, par exemple. Normalement, tous ceux qui ont des ressources, vous devez mettre des contacts abusent. Plus de la moitié des gens ne font pas ça. Maintenant, il y a une politique, par exemple, un draft qui était de proposition qui était en cours qui voulait que tout le monde, que le staff oblige tous les opérateurs, tous les membres africains à mettre en contact abuse dans la base WIS. D'accord? Ça, c'était une politique. Parce que jusqu'ici, quand vous avez des ressources au niveau d'Afrique, vous gérez ça, vous avez vos blocs d'adresse, Afrique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais il y a des attributs, par exemple l'attribut contact. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'attribut pour le contact abuse. Ce n'est pas obligé. Donc, il y a par exemple une proposition l'année passée qui était OK, il faut maintenant demander à tout le monde que ce soit obligatoire. D'accord? C'est une proposition. Cette proposition n'est pas était en discussion, je n'ai pas vu l'échelle, mais c'est une proposition. Et tu as plein de propositions comme ça. Je peux donner un autre exemple. Bon, sur APKI, par exemple, il y avait une proposition pour mettre en place ce qu'on appelle le AS0. C'est aussi discuté. Donc, ce que je veux simplement, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects. Ce n'est pas simplement dans l'allocation, l'assignation, mais dans tous les cas, il faut bien comprendre que les choses évoluent et que pour les uns et les autres, et puis aussi, il ne faut pas se dire que lorsque vous avez des ressources, après, vous faites comme vous voulez. Non. Les ressources qui vous ont été allouées ou assignées sont pour un usage. Et tant que vous respectez l'usage, vous êtes compliant. Si vous ne respectez pas l'usage, il y a un problème. Je vais donner un exemple très simple. Actuellement, au Cameroun, nous avons des opérateurs qui annoncent des réseaux Bogon, d'accord, qui annoncent des préfixes qui ne sont plus attribués à des réseaux, d'accord. Vous avez par exemple un préfixe, le 4167-224. Je donne cet exemple parce que je connais assez bien. Et au moins un ici le connaît aussi. C'est un préfixe qui était utilisé initialement par le MINESUP, mais qui n'est plus alloué au MINESUP dans la base WIS depuis au moins 2 ans déjà. Malheureusement, ce préfixe est toujours annoncé sur Internet. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais les hauts patrons ont souvent eu à rappeler à Camtel, parce que c'est Camtel qui annonce ce préfixe, qu'ils ne sont plus censés annoncer. Et pourquoi ils ne sont plus censés annoncer? Parce que le membre qui était à l'origine, en fait, à qui a été alloué, n'était plus compliant. Donc, cela a été ramené dans la base WIS.
Maintenant, si les gens veulent que les choses, par exemple, on dit, OK, si vous n'êtes plus membre, si, en fait, c'est juste pour dire qu'il ne faut pas vous dire que vous êtes déconnecté de ce qui se passe. Mais même si vous voulez changer, il faut bien participer. Si vous ne participez pas, on ne peut pas changer. Vous serez toujours obligé de suivre ce que les autres auront dit parce qu'il y en a d'autres qui sont plus attentifs. Il y en a d'autres qui sont plus attentifs que vous sur les ressources qui concernent ce que vous faites dans le continent. Donc, voilà. Désolé si je me suis un peu trop attardé. Willy, merci beaucoup. C'est un sujet qui nous fait parler et qui nous fait aussi pleurer parce que nous sommes assez inquiets de ce qui se passe, de ce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Et vraiment, Willy a essayé de vraiment nous expliquer ce sujet. Et il y a une chose que Willy n'a pas suffisamment dite, c'est que, en fait, il a parlé de policy compliance tout à l'heure, mais en fait, une des politiques dit que les membres ressources ou bien les utilisateurs affiliés à Phoenix sont obligés d'être policy compliant. Ça veut dire qu'ils sont obligés de respecter le CPM, Consolidated Policy Manual. Obligé. Donc, celui qui ne sait pas que la loi existe, il va être frappé par la loi. Après, il dira que je ne savais pas. Nul n'est censé ignorer la loi ici. Nul n'est censé ignorer le manuel de politique, le manuel consolidé de politique d'Afrique ou de stratégie d'Afrique. Donc, merci beaucoup, Willy. J'ai envie de titiller un peu Michel. Michel, are you there? Yes, I'm here. Okay, thank you. Brice says that participating or not don't prevent to have internet number resources. So how is it matters enough to participate in policy development working groups? Thank you. Let me answer your question in a different way. Do you have national elections? Do you vote in your elections? Yes, we do. Now, I recognize it's slightly different in Cameroon, but the concept's pretty much the same, right? If you don't take an active role in helping to set the policy for how resources are allocated, if you don't take an active role in ensuring that your interests are met, whatever your interests are, then all that happens is that you're going to be fed somebody else's position on that subject. Most of you probably were not online in 1993, 1994, right? In 1993, 1994, before Afrinic was formed and when the internet first turned commercial, the way that you would get resources in the southern part of Africa was from ARIN, the American Regional Internet Registry. If you need to get resources from ARIN, the smallest allocation block that ARIN would make was a /19. That is /19. That is a lot of address space. And of course, to be able to get a /19 back in 1994, 1995, you had to show a lot of information. You had to show that you had this big network, etc., etc. And it was really, really difficult to do that. One of the things that Afrinic, and if you were a network operator in Africa, if you were starting a business, starting a network in Africa, it was very, very difficult to show that you were able to get, or you were able to use that. And so you had to find other ways to get connected to the internet. You had to get address space from your transit provider. You were subject effectively to ARIN's policies. One of the things one of the problems I always say that Afrinic solved is that Afrinic was able to take what was a unique African problem at the time and find a unique African solution to it.
And the problem for us was effectively that our networks, when they started out, they were much smaller. Generally, we have smaller populations in most of the countries. So it was a lot more difficult for us to advocate and say, hey, we need a /19 up front. When Afrinic started its policy, bits, obviously the Afrinic policy discussion process had to happen. We were able to devise policy that said Africans could get a /22. A /22 is not a lot of address space, right? It's 1,000 IP addresses, 1,024 IP addresses. But it was because the common will at the time, the engagement from people was sufficient to show that 1,024 IP addresses was a reasonable number, that networks in Africa started to come online very, very quickly and started to get their own resources very, very quickly. We were connected before that. Well, Africans were on the internet way before 2005, which is when Afrinic was first was launched and when Afrinic first started making allocations. But before that, we were subject to policies from the RIPE NCC, the APNIC, and ARIN. And you had no hope in hell, let me say it this way, of going to ARIN and telling the Americans, guys, we're this network in Africa. We can't get a /19. We need a /22. We just couldn't fit, right? Our policy making process in Africa, in Afrinic, was able to adapt and was able to deal with what we needed to get ourselves online. That was the policy process in 2005. Some of that stuff is still in place today. But even today, and as I started off saying, if you can't step up and say, this is why I feel this is important, then what you feel is important is just going to get left out of the policy making process. You're not always going to get the things that you want done. You know, some people are going to have very different perspectives. When I did run a network, my network was very large. We were in 19 countries or something at the time. So my perspective on networking would be very different to the perspective on networking of a small network operator that is running a network in, say, rural Cameroon. But it's just as important that his voice or her voice gets heard in the policy-making process as the person running a network in 19 countries, because the policy-making process, Afrinic, is not just meant for the big networks. It's not meant for, you know, the large African networks, the Liquid Telecoms, the Camtels, and whomever else of the world. It's also meant for the small networks that are starting up. If you don't get involved, you're going to be subject, as I said, to what other people want. And today, I'll say this last part, today, the policy-making process, and I'm not sure if Willie is polite to say this, maybe he didn't say it, but today the policy-making process is largely being hijacked by people outside of Africa, people who don't run networks in our region, people from outside. They don't even live in Africa, but they are trying to make and set policies that would appease them. What are their needs? Well, their needs are very simple. When we first connected to the internet, IPv4 was just an identifier. It was just a way for us to get online. But what's happening now is that IPv4 actually has value for some of these people because that's their business. Their business literally is not to run networks. Their business is just to trade in IPv4. So the policies that they're making and they're setting are aimed and geared towards trying to make policies attractive for their business, not to make policies that are attractive for your business. Your business is building and running networks in Africa. Their business is taking IPv4 numbers and pretending that there's a market value so that they can make money on it. So you need to decide which side of the fence you sit on here. Do you still see yourself as trying to run and build and grow networking in Africa? Or do you think, this doesn't matter. I'm just going to take my addresses and try and make some money out of them. And if you want to do the second part, fine, that's fantastic. You go ahead and do it. But let me tell you, there are lots of other people who feel that our resources should be used to make Africa better. Because we're looking to a future where Willie doesn't run out of data in the middle of a cmNOG conference and has to go away for 15 minutes. We're looking to a future where all of you have gigabit fiber to the home that you're in or to the hotel that you're in or the location that you're in,
so that we can all be online. We can all be online and we can all get together, share, and learn in a collaborative environment. I mean, that's the Africa I want, and that's the Africa I work for every day. If you're on the other side, well, then I got good news for you. There's already a whole bunch of folk batting for you on that court. If you feel strongly that the Africa that you want should have resources that are being given to network operators, then join the PDP. Have your say. There's no such thing as you're wrong. There's an opinion. Your opinion might not be accurate, but you should still get involved and still make your opinion known. Thank you, Michal. Thank you for your talk, and you share real interesting words about why everyone should participate in the policy development working groups to get ahead and to prevent the policy development working group to be hijacked as it is now. Okay, thank you, Michal. Really want to share thought from Rodrigue, who cannot speak directly. Ok, Willy, vas-y, s'il te plaît. Ok, déjà, si vous allez entendre les premières secondes, vous pouvez me confirmer dans le chat. D'accord? Ok. Est-ce que vous entendez Rodrigue, s'il vous plaît? Pas encore. Et est-ce que vous entendez maintenant? Are you getting something, Michal? I can hear you speaking. I can't hear anything else. Ah, d'accord. Willy, pas encore. Hein. Opérateur. Donc, à l'époque, nous avions juste un opérateur qui était comme tel. Et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Bonjour. C'est vraiment dommage que je ne puisse pas parler directement dans le salon de discussion. Mais je vais faire des efforts de faire mes voix et de poser ici, comme vous l'avez demandé. En fait, l'université de Ngaoundéré est membre autonome d'Afrique, ne disposant pas, en effet, d'un ASN pour le moment, parce qu'à l'époque, lorsque nous demandons là dans notre demande d'adhésion, ils nous ont fait savoir qu'il fallait que l'arrivée de l'Internet à notre niveau soit de plusieurs opérateurs. Donc, à l'époque, nous avions juste un opérateur qui était comme tel, et c'est le cas jusqu'à aujourd'hui, et aussi que nous devions être multi-home, c'est-à-dire que le campus devait s'étendre sur plusieurs zones géographiques. C'était le cas, on répondait à cette deuxième spécificité. Donc, c'était un peu le premier problème que nous avons eu. Mais Willy m'a fait savoir, et j'ai aussi vu des mails dans la main list, que c'était déjà possible dans l'état actuel des choses d'avoir un ASN. Pourquoi est-ce que nous ne participons pas aux discussions dans les différents canaux qui nous sont offerts dans ce sens-là? Je dirais premièrement qu'il y a un souci d'information ou de communication de la part du registre africain. Nous avons besoin qu'on ait la possibilité d'avoir des informations claires pour les différents rôles ou les différents profils des membres. Parce que, par exemple, en tant que membre d'Afrique, nous avons des profils administrateurs, des profils techniques, des profils financiers, ce genre de choses. Malheureusement, il y a certains mails, oui, qui sont reçus uniquement par les administrateurs, alors que dans l'adhésion, c'était en fait l'idée d'adhésion venait des techniciens. Donc, lorsqu'il faut prendre des décisions et que vous décidez que ce sont des administrateurs, par exemple, qui vont accéder à un certain type d'information, alors que eux, ils n'ont fait que signer des documents qui leur ont été présentés par les techniciens
avait des arguments que c'était une bonne chose d'adhérer à cette organisation. Puis, étant donné que la nature a horreur du vide, naturellement, nous avons constaté qu'il y a des entités qui essayent de s'interposer entre nous et le registre africain en nous proposant des offres. Pour le moment, je ne trouve pas ça alléchant parce qu'ils se proposent de s'interfacer entre nous et le registre en nous facilitant un certain nombre de choses. Mais je trouve déjà qu'entre Afrinic et l'Université de Ngaoundéré, il n'y a pas ce souci d'interaction avec les plateformes nous permettant de gérer nos ressources. Alors, à mon sens, il n'y a pas encore de souci. Peut-être que je dis qu'il n'y a pas de souci parce que j'ai un contact du côté d'Afrique auquel je peux accéder à tout moment et qui est vraiment disponible. Mais que dira-t-on demain? Est-ce qu'on aura toujours cette disponibilité-là? Je remercie par la même occasion Willy pour sa disponibilité qui nous permet de travailler à tout moment, qui est vraiment disponible. Merci. Ok, c'était Rodrigue. Merci. Merci Willy, merci à Rodrigue pour le partage de son expérience en termes de non seulement de gestion des ressources Internet au niveau de son organisation, l'Université Ngaoundéré, mais aussi pour le partage de quelques difficultés qu'il rencontre sur le terrain de la participation. Rodrigue n'a pas encore commencé à participer au niveau du groupe de travail des Policy Development Working Group, mais là, le lien est là, Rodrigue. N'hésite plus, forme des étudiants et amène-les à participer. Ceux qui viennent hijacker le groupe de travail Policy Development Working Group sont passés par les étudiants. Ils ont exploité des étudiants comme ça, ils les manipulent. Voilà. Nous, on peut former les étudiants pour le bien. On peut former les opérateurs pour le bien. Donc, nous, on est ouvert. Les difficultés que Rodrigue a présentées sont de vraies difficultés. Je connais des difficultés. D'autres qui disent qu'ils n'ont pas suffisamment de staff. Pas suffisamment de staff pour leur permettre de participer. Ils disent qu'ils sont des petites organisations, ils n'ont pas de staff. Il n'y a personne qui peut dédier. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose à la suite de Rodrigue, Willy. Parce qu'il non, rien de particulier. Bon, juste qu'il ne faut pas, je rappelle juste qu'en tant que staff, nous, on ne peut pas avoir une position particulière. Nous devons surtout rappeler aux uns et aux autres les conditions dans lesquelles vous devez participer et nous vous demandons d'être responsables. Maintenant, voilà, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Willy. Cette réponse est satisfaisante pour moi, ne serait-ce que pour moi. Oui. Je vais juste te dire que depuis l'année dernière, Afrinic a décidé... Sylvain, Brice veut dire quelque chose. Oui, avant Brice, merci beaucoup, Willy. Oui, merci. L'année passée, Afrinic a commencé avec une stratégie de rapprochement vers les utilisateurs, dont l'inquiétude ou bien le reproche l'un des reproches que Rodrigue a fait tout à l'heure est en train de trouver sa réponse. Donc, merci beaucoup encore d'avoir donné ton avis, Rodrigue. On t'encourage juste toi-même et d'autres encore, comme on l'a toujours, on ne fait que le faire, à participer. Parce qu'en donnant son avis, si tu viens participer maintenant, par exemple, tu peux, heureusement, le blocage que vous aviez là est déjà levé. Actuellement, il y a une politique qui est favorable, qui ne conditionne plus le fait que pour obtenir des ressources, un numéro de système autonome, il faut à tout prix avoir 2 opérateurs d'accès à Internet. Maintenant, ce n'est plus obligatoire. Donc, Brice voulait parler. Brice, nous t'écoutons. Oui, Sylvain, merci de la parole donnée. Je voulais juste faire un commentaire sur le problème de participation là, au niveau des politiques. Là.
je retiens de Rudy que l'une des difficultés qu'ils ont, c'est déjà le fait qu'il a mentionné le fait de la communication au niveau d'Afrique, soit disant qu'il n'y a pas une très bonne communication qui est faite par Afrique. Et tu as ajouté également le fait que, Sylvain, sur le problème de ressources, d'expertise, oui, c'est bien. Mais c'est dommage un peu parce que moi, j'aurais aimé avoir l'expérience des opérateurs tels comme Orange, MTN, Campbell. Malheureusement, pour nous, on n'a pas quelqu'un ici qui peut venir nous partager l'expérience pour essayer de comprendre quel est le problème, qu'est-ce qui ne va pas juste pour ce manque de motivation, ce manque d'implication-là au niveau des politiques. Parce que ce sont l'un des grands opérateurs quand même au Cameroun qui, en termes de ressources Internet, qui utilisent le plus. C'est dommage pour nous qu'on n'a pas quelqu'un ici qui pourrait dire. Mais je vais noter également qu'au-delà du fait qu'on a le problème de ressources humaines, moi, je vais aussi aller un peu plus dans le sens de ce que Rudy a dit. Ça dit, c'est que peut-être que la communication que Afrique fait vis-à-vis de ces opérateurs-là, dans le sens de les donner suffisamment les avantages ou bien de susciter l'intérêt, le bien fondé pour eux de participer à ces politiques-là. Parce que si je me dis que si Afrique m'attelait, insistait, les donner le bien fondé, je pense que ces opérateurs-là devraient mettre à disposition des ressources, quitte à avoir ces ressources qui travaillent uniquement sur ces politiques-là. Je ne sais pas, peut-être je vais poser la question en anglais à, je crois que c'est Michel. Michel, can you share us the experience from South Africa about the implication of operator there? Because here in Cameroon, network operator, they are not really engaged to participate to the policy. I don't know if it is the same case in South Africa. So, ça c'était mon commentaire. Merci. Unfortunately, it's exactly the same in South Africa. We have a lot of members, a lot of Afrinic members in South Africa. More especially, we have a lot of networks in South Africa as well. So not just Afrinic members, but people that can just, go to the microphone and speak their mind and speak for what's good or what's bad. And unfortunately, the mindset in my country is very much a case of there's this thing called Afrinic. They give us IP addresses. And when we want IPs, we'll go there, we will pay for the IPs, and we will leave them. So the experience of trying to get network operators to participate, to understand policy, it's a very difficult experience. We've tried many times to get people to get involved, and participation now is actually better. So one of the things that we have done is, like Donald would have mentioned earlier, we have the cmNOG mailing list, which is the South African NOG mailing list, like you have cmNOG. And what some of us who sometimes are active in the policy space do is we will let people know, for example, only get a /22 of address space. And a /22 of address space is not a lot of addresses. I live alone, right? I live alone. I don't have anyone that lives with me. And I use a /24 in my house. There are 11 VLANs, and at any stage, there's at least about 140, 147 different IP addresses that are in use. And I'm just a normal internet user. I'm not something overly complicated. I used to be much more complicated when I was an operator. Now I think I'm a regular internet user. So for a lot of networks, a /22 is too little space. And now a lot of networks are complaining to say, well, how did this policy get passed? Why is it that we can't get more than a /22? And then it's reminding them that they didn't participate in the policy process. And because they didn't participate in the policy process, they're now living with a situation that doesn't necessarily work for them. It doesn't matter if it's right or wrong. I'm not saying that the /22 is good or bad. I'm saying that that's one of the reasons or one of the things that happens when you don't get involved. So how to get people to participate, which is, I think, the second part of what you're asking.
localize your meetings. Donald mentioned that cmNOG has a large meeting. Actually, we haven't actually had a large meeting yet. We planned to do one in 2020, but then of course COVID came in. But what we have been able to do is we've been able to have smaller localized events. So we'll have small in-person meetings, 30 people, 50 people sometimes in the cities, just so that the people can stay engaged and the people can stay in touch and they can coordinate between themselves messages about what's happening in the industry. And then when people care enough about what's going on, for example, if there's a policy that they need to be involved with Afrinic, then some of them have subscribed to the mailing list and some of them have spoken up. Now, I realize that you're discussing the RPD list here, probably, or the PDWG, but there are other things that matter at Afrinic as well. If you're a network operator, one of the things that should matter to you is WHOIS, and how WHOIS works, and what goes in WHOIS, and how the database is managed. That's not part of the policy working group per se. That's part of a different section of how Afrinic operates. That's the database working group. And honestly, for me, as a recovering ex-network engineer, as I tell myself, the database working group is more interesting. I'll tell you why. One thing that I think Afrinic do a lot of stupid things, by the way. We can have a very long discussion on stupid things that Afrinic do. But I think one of the stupid things that they do is when they reallocate space, they delete all the historic data on it. At least they don't show it to us, even though they have records of it. And I've been trying to get that changed, but I guess there's not a lot of people that feel the same way as me, or not enough people for Afrinic to go up to stand up and say, well, there are enough people that want what Nishal wants. But to me, that's incredibly important. If you were in any kind of cybersecurity role, you would understand why that's important. The gentleman that was talking about the PKI, you know why it's useful to have historic information on address space, right? So I think that that's important. And Afrinic has, again, not just the policy development working group, but a whole bunch of other working groups that you can subscribe to, and you can talk about how and why you want to see things happen. One of the working groups that doesn't get attention in Afrinic is the RPKI working group at all. There's zero messages in there. So because and let me tell you the danger here, because people aren't telling Afrinic what they want done with RPKI, Afrinic is just doing what they want, because nobody's giving them community advice. Or nobody's saying as the community, this is what we want you to deliver on. So they're making stuff up, and some of it is good, some of it is not so good. The challenge is to get involved and say, I'm an operator, this is what I want to see. The difficulty with working with Afrinic is that you can't step up and say, hi, my name is Willie, and I represent cmNOG, and we're a group of 300 networking professionals in Cameroon. Afrinic doesn't have this concept of some kind of role kind of account where you can stand up and say, I represent cmNOG, or I represent ZA-NOG, or anything like that. It has to be people speaking. It has to be folks saying, this is what I want. And that's why it's important to get input at individual level. So engagement in your local community for the things that you think are important, that's actually the only way you're going to make this work. Thank you for your answer. Okay, merci Brice, merci Nishal. I wanted to ask if Donald could add something about a friend who shared a concern. This is what he said. We don't have sufficient staff available to get them active within the policy development working group. Is it something we can understand? If Donald is already there, he can take the floor for maybe maximum of 5 minutes, because we are running about the time. So
I mean, I don't really have a lot to add from what Michelle's added. You know, you don't have to be part of the staff. You know, the PWDG is not restricted to staff. It's about the people using the internet, right? And so you have to think about it as an investment in your digital future, because you're making the policies for an industry that you want to work in. Many thanks, Donald. I appreciate your advice. Okay, I have to ask if someone has something to add before we close the first part of our meeting, the cmNOG2. We are really glad that we have been able to have it. Est-ce que quelqu'un encore? Ok, Willy, tu voulais parler, s'il te plaît, tu peux parler. Oui, je voulais demander, Yves n'est plus là. Yves, j'ai vu qu'il y avait Yves qui devait aussi intervenir. Il n'est pas là. Il était là. Je n'ai pas su quand il était venu. Bon. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, finalement, Rodrigue, la présentation, on va simplement mettre alors sur le wiki. Est-ce que Rodrigue peut parler? Sinon, on le prend. Non, il ne pourrait pas parler depuis. C'est ça le problème. Ok, c'est pas grave. Donc, après, maintenant, c'est quoi? Vous allez passer à l'AG? On va prendre une pause de peut-être 30 minutes. Ou alors, vous voulez que je fasse un petit partage de ce qui a été fait sur Douala X. Oui, mais tu allais nous faire rater ça. Nichal veut voir ça, c'est sûr. Il n'y a rien de nothing special. Nichal, really, it's about to share. What can I say? It's not new for Nishal. No, it's not new for Nishal, by the way. So no, Nishal will be glad. Updates about the progress in Douala X. Thank you. It's not really an update. It's not really an update. I don't have any presentation to share with you. But so just for you to know, okay, maybe I'll just start with just give you that link here. Can I share my screen? Go on, please. Because I see a screen already shared. Okay, let me share my screen. I think I can share. One minute. Okay, I have to connect and reconnect. Okay, we are waiting. Okay, I'm back. Can you hear me, Sylvain? Yes, good. Okay, good. Okay, so what I would just want to share with you today is not a presentation, but just show you what is done so far, but there are still a lot of work in progress. Okay, so basically I will speak in French. Also, no, let me speak in English since we have at least 2 English speakers. English is fine. Okay, so I will start first by sharing my screen so that you can see. I've already shared with you. Can you see my screen? Can you see my screen? Yes. Okay, I've already shared with you this link. I think it's the most important for you right now, where you can see, okay, it's named SC Digital because SC Digital is one African member who actually is
hosting or who committed to help that internet exchange point start. But for the record, the initial idea was to cooperate with CAMIX, not create another exchange point. But unfortunately, it was not. Let's say people were not willing, or we did not find an agreement to have a CAMIX POP within ST Digital data center, because ST Digital is a data center. So what we have now is, let's say, another exchange point, only in Douala, and the exchange point facilities right now is hosted within the ST Digital data center, and Douala, and it's called Douala IX. There is a website. We have just started. It's not yet finished, and if you can see this page, is because at least some prefixes are advertised on the internet. ST Digital itself is the upstream regarding IPv4, and for now there is a tunnel with Hurricane Electric for IPv6. The V6 one is not yet finalized, and you can see we only have one upstream. That is not good. And that's why even this morning, if you recall, they were shut down because at the ST Digital side, there were an issue. And because of that issue, the transit link was not available. Of course, it will also apply to V6. But at least the good thing when you see here, on V6, usually people who are running on IPv6 will notice that you are closer to $IX. And of course, since it's an exchange point, we have 1/24 by default and 1/48 in IPv6. And as you can see, we try to be compliant in terms of best practice. We have Route 6, we do RPKI, we also drop invalid in terms of RPKI. So this is why you have the green button, like you can see here. And now, in terms for the Internet Exchange itself, let me just show you quickly this one. Actually, you can even see that graph, but if you are using V6 only. Because when we started, the initial idea was to have only the monitoring side on V6. So just for you to know, everything internally to $X is running on IPv6. Most of the things are running on IPv6. But the most important, like you can see, those are some graphs that you can see from the Internet Exchange point, but I'll just show you one here. This is the, let's say, the main router, and this is our transit link. And if you see today, the peak you see is because we are using the conference platform. So that's why we have today 6.8 megabyte. I know for folks in South Africa, it's very low, but for us, it's we don't usually have this one, and especially for $X. So this peak here today is because of the conference platform and the conference we are doing today. Now, but this is for the transit itself. Let me just go quickly to the exchange point itself. This is a looking glass we have within the exchange point. And this is actually some of the prefix you can see on the exchange point. What is the most important right now for the exchange point itself is at least to have the guys from the root F. If you know the root F, the guys from ISC that are managing the root F server, DNS root F server. So those are the prefix in V4 and IPv6 here. And what is just missing now is the transit link. I hope that by the end of next month, the transit link of IS of the root F will be available, so that it will be now the ISC guys will consider the node they have within the IXP as a production one. But because for now, it's not yet official, not yet really official. As you can see, there are not yet many members. We have already prepared the prefix for some of them, but we are still waiting those guys to come and also appear here, of course. But of course, it's not mandatory, but if people are willing to do so. But we believe that if at least we activate the link for the root F server, that will be a very good one, a very good signal, and so that other network can then join.
And the last thing I would just want to let you know regarding that exchange point is everything you can see here. Okay, I don't have the network diagram here for you, but everything you can see in terms of infrastructure here are running within one physical server, and you have a lot of virtual machine. So even the virtual platform we are using right now is one virtual machine within that physical server. That physical server is hosting like what, 20 virtual machine. The BGP router we are using for the transit link, the route server we are using, yes, all of them are running right now, and this is live. So that is all for me. Thank you. Thank you, Willie. Any question from the audience? Est-ce que si vous voulez que je répète quelque chose en français, je peux aussi. Ah, ok. C'est bon. Bah, Willy, s'il te plaît, donne-nous un résumé en français, donc. Merci pour ta disponibilité. Avant ça, il y a une question de Nishal. How active P? Okay, I can see the number. Okay. Okay, you can see the number. Okay, let me see. How active P? Okay, let me share again my screen. For now, we only have. Okay, I think you can see this one. I think it's better. Right now, the only active one are the one where you see the prefix exchange here. So you have what? We have 1, 2, 3, 4. 4 ASN. Let's say we can consider them as active. But the remaining, especially those we can see here, are not yet, let's say, really active. You see active here because, okay, just for the record, I'm using the route service running with OpenBSD. And you have active here because in the configuration itself, we have already provisioned the address for the AS that you can see here. But they have not yet appeared, so that's why it's just showing here as active. But and by the way, I've also prepared, I've provisioned those network because the guys told me that they will be coming, they will come, and me from my side, we provision what we have to provision. But unfortunately, as of today, they are not still here. Nishal, if you want to take the floor, it's open to you. The problem with giving me the floor is that you may not get it back. I'm happy with my PCH hat on. I'm very happy to say that we'd love to be able to support you as your internet exchange point continues to grow. Please keep us in mind for the future, Pierre. We'd love to come there eventually someday and have a DNS node on site and work with the exchange to improve the state of DNS in Cameroon. Resources pending, we actually want to get anywhere else. With my Inc. South Africa hat on, we run the oldest internet exchange point in Africa. That's the Johannesburg Exchange. It's been online for 26 years now. And if you need assistance, we're very happy to support you as well. We don't have lots of money, but we do have lots of know-how. And we're happy to share what we've learned over the years. I always have a point of saying that only a fool learns from his mistake. A wise man learns from a fool's mistake. And we've made lots of mistakes over 26 years. So if we can help you to avoid some of those, we're very happy to share that information. Thank you, Nishal. Okay, someone else has a question. I think it's Brice. Brice, you have the floor. Oui, merci Sylvain pour la parole donnée. Moi, je me posais la question, le fait d'avoir plusieurs d'échange au Cameroun, quel serait l'intérêt? Parce qu'actuellement, on a Camille qui est là. Je pense que sur Camille, on a déjà le problème à amener les opérateurs à venir échanger au trafic. Aujourd'hui, on a ST Digital qui est là, voilà. Bon, est-ce que c'est quoi
En fait, la question que j'ai, quelle serait la bonne approche? Avoir plusieurs points d'échange ou bien avoir un point d'échange où tout le graphique est changé? C'est ça ma question. Okay. Merci. I will repeat that one a bit in English because I want at least Initial or Donald, someone also explain in English. But I will start in French. But let me first translate the question in English. Brice is asking what is the value of having more than one IXP within a country? Is it what should be the way forward? Is it more relevant to have only one exchange point in the country where everyone can go, or is it relevant to have many exchange points so that you can choose anyone? So that's the question. So I will first give my point of view in French, and if Nishal wants to also say something in English, he can also give his own. Ok, Brice. Bon, ce que je vais dire à mon niveau, c'est que, bon, de manière générale, c'est toujours bien d'avoir, n'est-ce pas, d'avoir, on va dire, de régionaliser son trafic. C'est-à-dire qu'en fonction de vos besoins, vos associés pour pouvoir répondre à vos besoins, d'accord, suivant votre contexte. Un point d'échange, par exemple, c'est comme une réunion. Par exemple, si tu fais une réunion, une association avec des gens, vous vous retrouvez le dimanche, c'est parce que vous avez un intérêt. C'est parce que vous avez trouvé un intérêt commun à vous réunir. Et toi, tu peux avoir plusieurs associations. Il y en a, par exemple, parmi nous, parfois, qui ont, comme on dit souvent, plusieurs associations, dont le dimanche, ils ont plusieurs pagnes. Ou alors, plusieurs dimanches, ils vont à plusieurs endroits. Pourquoi? Parce que chacune des associations, en fait, répond à un besoin qu'il a. En termes de réseau, c'est la même chose. Même au sein d'un pays, on peut avoir plusieurs points d'échange. Pourquoi? Parce que chaque point d'échange a sa politique, sa façon de faire. Je donne un exemple simple. Je parle pour Douala IX, je ne parle pas pour Camix. À Douala IX, le réseau est par défaut IPv4, IPv6. À Douala IX, on ne fait pas d'IP privé, pas de NAT. À Douala IX, on fait par défaut la validation RPKI. À Douala IX, on est compliant manners. À Douala IX, bientôt, il y aura la racine F donc, du DNS. Ça, c'est les particularités de Douala IX. D'accord? Ça, c'est le cas de Douala IX. Donc, tu connais le cas de Douala IX, tu connais le contexte de Camix. Toi, étant opérateur réseau, et à Douala IX, pour le moment, Douala IX est seulement à Douala. Camix est à Douala et à Yaoundé. Donc, en fonction des propriétés que peut avoir chacun des points d'échange, toi, en tant qu'opérateur, tu peux dire, OK, je peux me connecter ici parce que. Tu vois un peu. Et tu peux te connecter à plusieurs endroits parce que chacun a des spécificités qui peuvent t'arranger ou parce que tu as un intérêt particulier. Donc, voilà ce que je pouvais dire rapidement. Merci. Okay, Nishal, if you want to add something. I think I'll add something here. And that is, you know, Okay, I work with Nichelle at Inks, working on the Jinx, Dinks, and Sinks exchange points. And yes, Nichelle is right. We are here, Willie, for you. If you need any assistance, you're always welcome to get hold of us. But I think what's important to understand is that, well, if I'm a network consultant and I put that hat on, when I build a network, I like to build resiliency, and that means two of everything. And so if I can connect to two different exchange points, then that problem is solved, where if there happens to be an issue with that exchange point, or if I peer with somebody across both those exchange points, and they have a problem with one of the ports on the one exchange port point, then it'll go through the other one. So that's the one important thing, is the resiliency. Then the other important thing is that you have to see how the exchange points are run, and there are different models for exchange points being run. Some of them are owned by a data center, others are community run, and the members have a choice of how the internet exchange points are run. So that's it from my side. I definitely see the value in having multiple exchange points. Maybe what wasn't specifically asked, but what I definitely think is that it's important to have exchange points in regions. So
as you saw in my presentation earlier, Johannesburg is only 10 milliseconds away from Durban, but there's huge need for an exchange point in Durban. And when there's another city between Johannesburg and Durban that comes that can get 5 or 6 peers, then it's important for us to build an exchange point there for those networks to connect to within that region. I'm not sure if there's anything else Nichelle would like to add to that. Thanks, Donald. Thanks for your words. Nichelle, if you want to add, go on. Oh, please. I can speak for the whole week on exchange points. This is one of my favorite things in the world. But I think Donald has done a very good job of covering up important elements. I think for me, fundamentally, it comes down to one thing, and that is you can't really force people to peer at an internet exchange point. And an internet exchange point is a natural meeting place for people that are doing business, right? People that are interconnecting their networks. If they see value in interconnecting in more than one location within a city, then go ahead, let them. Connecting to multiple exchanges is going to cost them money. It absolutely is. It's going to cost them money, especially if it's in the same city. But if they feel that the money that they're spending adds to the value and the resiliency of their network, then it's something that they're going to factor into their business operating costs. And it's something that they will build and treat with the care and the reverence that it deserves. And that for me is alone a good enough reason to let people say, if you want to do this, go ahead and do it. So I don't see internet exchanges in two different exchanges in a different city as necessarily a bad thing. It's bad if people believe that they should connect to only one over time. You know, people should try to think about trying to get connected into as many locations as possible, cost permitting. Paul made a very good point about regionalizing your traffic. Imagine what happened before you had an exchange in Cameroon. All of your traffic was being exchanged overseas. And if you looked at my presentation, it looked like a lot of the traffic is going into Portugal and Spain, and your traffic exchange is happening in Spain. Today, if all the networks were peering with each other and they were peering properly, you probably would have traffic exchange in Douala, and you probably would have traffic exchange in Yaoundé. But what about people that are way, way far away? So I'm looking at the map. I don't know much about your country, I'm afraid, but I can see a place that I like. I like the name. It's called Garoua in the north. What if there was a city of connected people that were trying to do business, and there were multiple service providers there? Their traffic exchange would have to be either out of your country or backhauling traffic all the way down to Yaoundé or Douala. Yes, Sylvian, that's the place. They'd have to backhaul traffic across your entire country just to exchange traffic in the capitals. That doesn't make sense to me. There's absolutely the case for them to say, we can save money in this city if we decide we want to set up and exchange traffic here. And let's be realistic about this, guys. It is very expensive. It is often more expensive to get traffic across a lot of African countries than it is to get traffic out into London, right? In a lot of places, you're going to find international bandwidth these days is cheaper than to go across the city. Maybe not so much in Cameroon. As I said, I don't know too much about Cameroon, but certainly that's the case in the DRC, right? In the DRC, it is very expensive to grow across the country. And that's why now you'll see the DRC is starting to develop what Donald called regional internet exchanges, or what I prefer to say as internet exchanges that grow to service traffic exchange in a particular area, in a particular locale. Just remember the numbers that we were talking about earlier on. When Donald started talking to you about the cash traffic, at the time, before we could convince people that it was important to peer in Durban, the exchange was only doing 100 megabits a second. When we convinced people it was important to peer in Durban, when we managed to get the content networks involved, today it's doing 40 gigabits a second. So that 40 gigabits of traffic, if we weren't exchanging it in Durban, we would have to backhaul it all the way into Johannesburg or Cape Town. And that would cost real money to those operators.
So as your networks become more resilient, as people start to see that there's a framework, a way, an internet exchange to do traffic exchange locally, your local networks start to grow. And that's what's important to us here. I can speak on and on, but I know that you're short on time. But if you have any questions about exchange points, my email address was in there. You're welcome to ping me. And I can't even remember if I'm on your list or not, but I'll make a point of checking and subscribing to the cmNOG list as well. Thank you, Nishal. Really, est-ce que c'est bon maintenant? It's okay for me. You can proceed with the next item in your agenda. I think for the technical part, it's okay, right? It's over. Okay, thank you. Okay. As we I just want to thank all the participants today, and sorry for the technical issue, the logistic, or whatever happened, but we just try to do our best. You see, we were not many, but hopefully at least what we did today was helpful for everyone. And also I hope that for those who will be watching on YouTube, they will also get some takeaway for them or some insight. Thank you. Thank you. I thank God because we was able to have this meeting. I thank Nishal and Donald particularly, and all those who help us to organize, to have this meeting. So it's over. we reached the end of the cmNOG2. What can I add? Really is we have a small organization within the cmNOG, which is a technical group. Is called is from where really is working. Is the place which permit to the technical guys to help more to have advanced the concept or all what we want to see within the networks. So I thank particularly SA Digital and Douala X because their platform is open. But I want to thank because they understand that it's important to have local infrastructure. Now, with the presentation of Donald, I think we will push our community to adopt, to have more content, more local content, so that maybe the way to go is to have a CDN, a local CDN. If we go in that direction, we will certainly come back to you, Nishal and Donald. Thank you to you all, guys. I'm very glad as the cmNOG president to have you all. Thank you. The cmNOG2 is hand. Bon, c'est la fin du cmNOG2. On va peut-être dans 30 minutes ou dans, je sais pas trop, dans 30 minutes, passer à l'Assemblée générale. C'est le même salon? Non, c'est pas le même salon. Donc, ok, il faut arrêter le lien alors, comme ça l'enregistrement, comme ça tu gardes seulement la partie technique. D'accord, j'enregistre, je ferme ici pour pouvoir... Si le 30 minutes, c'est tard. De l'autre côté, nous allons aller de l'autre côté. Chacun sait là où le lien se trouve. Sylvain Brice dit que